Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Voice கேக்குது. ஹாய். வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? நானே செக் பண்ணிக்கிறேன். லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஓகே. லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன ஆச்சுன்னா டேபிள் இருக்கிற மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு. ஹாய். ஹாய் சஞ்சய், ஹாய் ஃபாத்திமா, ஹாய் லக்ஷ்ணா, பிரணவ். பிரணவ் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸ்கோர் டிபெண்ட் பண்ணும்ல. ஃபிசிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்னா பண்ணிக்கலாம். நீட்டில் இட்ஸ் லைக் ஆல்வேஸ் டைரக்ட் கொஷின்ஸ். +650 ட்ரை பண்ணலாம். பட் அதுக்கு உங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே. ஓகே, ஒர்க் பவர் எனர்ஜி இந்த சாப்டர் நான் முன்னாடியே எடுத்துருக்கணும். ப்ளஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் ஷெடியூல் பண்ணது நாளைக்கு போட்டிருந்தாங்க, அதான் சேஞ்ச் பண்ணேன். ஓகே. ஓகே, எல்லா சப்ஜெக்ட் ஓகே. பட் ஃபிசிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகவே மாட்டேங்குதுண்ணா. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்கள் எவ்வளோதான் ஒரு சப்ஜெக்டில் எஃபர்ட் போட்டாலும் மைண்ட் செட் மேட்டர்ஸ். ஓகே, அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு வராதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த கடைசி வரைக்கும் வராது, நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும். ஓகே, நீங்கள் உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும், அந்த சப்ஜெக்ட் நான் நல்லா பண்ணுவேன்ட்டு. அப்போ தான் இட்லி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். பயப்படலாம் ஒன்றும் இல்லை. கொஷின்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி டைரெக்டாக தான் இருக்கும். லாஸ்ட் 1 மந்த் மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் நிறைய சால்வ் பண்ணுங்க, பேப்பர்ஸ் எல்லாம். ஓகே, ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும். ஓகே, மார்க் டெஸ்ட் கொடுங்க இந்த மந்த் ஃபுல்லாக. மார்க் டெஸ்ட் முடித்த உடனே அதுக்கான எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணுங்கள், என்னென்ன எரர் வருதோ. அதுக்கப்புறம் அடுத்த மார்க் டெஸ்ட் கொடுங்க. அடுத்த மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி போன மார்க் டெஸ்ட் என்னென்ன எரர் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் செக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். சேஃப் மார்க் அது நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது பிரணவ், ஏன்னா பேப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்து தான் மாறும். அதுவும் ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு மாதிரி கேட்குறாங்க. இந்த வருஷம் எப்படி கேட்பாங்கன்னு தெரில. நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் போடுங்க. சேஃப் மார்க் இவ்வளோதான் இல்லை. ஹாய், நான் நல்லா இருக்கேன் ரீனா. ஹாய் அபினேஷ். ஓகே, ஆரம்பிக்கலாம். ஒர்க் பவர் எனர்ஜி. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபோர்ஸ் பார்த்துருப்போம். இது அப்படியே கோஸ் ஆன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஷன் பார்த்தோம், மோஷன்லேருந்து ஆக்சலரேஷன் பார்த்தோம், ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இப்போது எனர்ஜி. எல்லாமே ரிலேட்டட். ஓகே, இந்த கிளாஸ் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். ஒரு 1.5 hours முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன்.
ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷன் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தென் யூ ஹேவ் கொலிஷன்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும். we'll solve some questions based on that. Before starting, first நம்ம ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னு என்னென்னு பார்ப்போம். ஓகே, இது ஏற்கனவே நடத்தியிருப்பாங்க, விக்ரம் நடத்தியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், வெக்டர்ஸ் பேசிக்கில். பட் ஸ்டில் இந்த சாப்டருக்கான வெக்டர் பேஸ்டு தியரி வந்து இதுதான், ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு தெரியுங்களா? ஓகே, ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் இப்போது 2 வெக்டர் இருக்குது. சே ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர். ஓகே, இந்த 2 வெக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது, ஓகே, ரெண்டு வேலை பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ஸ்கேலார். ஓகே, இது மல்டிப்ளை பண்ணி இதோட ப்ராடக்ட் இட் கேன் பி எ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஆர் எ வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஓகே, ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வருதுன்னா இது இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பேர், இதோட இந்த ப்ராடக்டோட பேர் டாட் ப்ராடக்ட். ஓகே, வெக்டர் வந்துச்சுன்னா இது பேர் கிராஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே, கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து அடுத்த சாப்டரில் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னு பார்ப்போம். ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆர் டாட் ப்ராடக்ட். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபுல்லாக தியரியை முடிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வில் சால்வ் கொஸ்டின்ஸ் பிரேக் அப்புறம் எல்லா டாபிக்லேருந்து. ஸோ ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். ஒரு வெக்டர் இருக்கு. ஓகே, 2 வெக்டர் இருக்கோ, 2 வெக்டர் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர். 2 வெக்டர் இருக்கு. அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏ வெக்டர், ஓகே, ஒரு ஆங்கிள் தீட்டா மேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏ வெக்டர் ஓட காம்பனண்ட் அலாங் பி வெக்டர்ஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, அது கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஏ வெக்டர் ஆர் பி வெக்டர். ஓகே, அதோட காஸ் தீட்டா. ஓகே, அலாங் திஸ் இந்த டைரக்ஷன் இல்லை அலாங் திஸ் டைரக்ஷன் ஏதோ ஒன்று. ஓகே, வெக்டர் அலாங்காக இருக்கும். அதே கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா இதே வந்து 2 வெக்டரு, இது அடிஷனில் மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, இந்த வெக்டரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த வெக்டரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ஏ மேக்னிடியூட். ஓகே, ஏயோட மேக்னிடியூட் இன்ட்டு பியோட மேக்னிடியூட் அண்ட் ஏதோ ஒரு காம்பனண்ட். ஓகே, ஏயோட காம்பனண்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு பி. ஓகே, ஏயோட காம்பனண்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு பி, அதாவது ஏ சைன் தீட்டா. இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், ஏ சைன் தீட்டா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இதுக்கு நோ டைரக்ஷன். ஓகே, டைரக்ஷன் இல்லை. நம்மளோட டாட் ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, அதனால டைரக்ஷன் இல்லை. இது நம்மளோட கிராஸ் ப்ராடக்ட், இதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கு. டைரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக். ஓகே, இதோட டைரக்ஷன் வந்து ரைட் ஹேண்ட் கர்ல் ரூல் வச்சு பர்பெண்டிகுலர் டு திஸ் 2 வெக்டர்ஸ் வரும். ஓகே, இந்த டைரக்ஷனில் வரும். இது அடுத்த சாப்டர் பார்த்துக்கலாம், சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் இன் ரொட்டேஷனல் மோஷனில். ஓகே, இப்போதைக்கு டாட் ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, இப்போ இந்த டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா, since direction specific இல்லாததால we can say p bar
dot q bar is equal to q bar dot p bar. Okay, it's not direction specific. இப்போ வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டோம்னா, ஓகே, கிராஸ் ப்ராடக்டில் வரும். இதான் கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா இப்படி ரைட் ஹேண்ட் கேர்ள் வச்சு இப்போது பி பார் கிராஸ் ஏ பார்னா இப்படி வரும். இப்படி கேர்ள் பண்ணி உங்கள் இந்த கேமரா நோக்கி வரும். அதே வந்து ஏ, ஓகே, இது ஏ பார், இது பி பார். அதே வந்து ஏ பார் கிராஸ் பி பார்னா பர்பண்டிகுலர் இன்டு த பிளேன், இது போர்டு டைரக்ஷனில் போகும். ஸோ இது டைரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபிக், அதனால் அதுக்கு இது அப்ளை ஆகாது. ஃபார் டாட் ப்ராடக்ட் இது அப்ளை ஆகும். ஓகே, எஸ், ஸ்கேலார் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் only by magnitude. ஓகே, ஸோ இதில் நான் நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. சரி, நம்ம அடிஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அப்போது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லா கம்யூட்டேட்டிவ்லா அதை எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே, அதை விடுங்க, நெக்ஸ்ட் போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க். சொல்லுங்க, டாபிக் முடிச்சோடனே கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாமா, இல்லை எல்லாத்தையும் முடிச்சு ஆஃப்டர் அ பிரேக் வில் சால்வ் கொஸ்டின்ஸ் இண்டிவிஜுவலி ஆன் ஈச் டாபிக்? பிரேக் அப்புறமா? ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் ஆல் தி தியரி போர்ஷன். ஓகே, டாபிக் வைஸா? ஓகே, டாபிக் வைஸாக சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, டாபிக் வைஸ் பண்ணலாம். இல்லை, பரவாயில்லை. ஓகே, டாபிக் வைஸே போய்க்கலாம், என்ன பிரச்சனை இதில்? ஃபார் பிஃபோர் தட் பெருசாக இல்லை, டாட் ப்ராடக்டில் அதுக்கு தனியாக ஒரு கொஷின் தான் வேணும். ஓகே, டேக் திஸ். ஓகே, 5 ஓகே, இது வந்து 4 i cap. ஓகே, 4 i cap. இது வந்து 5 i cap. 5 ஆர் இது வந்து 3 இப்படி 3j 4i கலராக வருது. 4i + 3j இந்த வெக்டர். ஓகே, இதோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த காம்பனன்ட் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். ஓகே, இதை எடுப்போம். இது மல்டிப்ளை, அப்புறம் என்ன, 4i 4 × 4 16. இது வந்து பேசிக் கொஷின். இந்த பேசிக் கிராஸ் ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் பேஸ்டு. நான் கிராஸ் ப்ராடக்ட் சொன்னேன்னா டாட் ப்ராடக்ட் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட். ஓகே, இப்போ பாருங்க, ஏ வெக்டர் வந்து 2i + 3 + 3j. ஓகே, பி வெக்டர் வந்து
2j plus 3k. The component of b vector along a vector. Okay, அதை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ டெபிக் பண்ணலாம். கொஸ்டின் புரிஞ்சா? என்ன டவுட்? சரி நீங்கள் கேளுங்க, நான் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு. component of b along a. ஓகே, கிராஃப் எடுத்துப்போம். 2i 3j, 2i இப்படி 3j இப்படி இருக்கு. இது நம்ம a வெக்டர். இது 2j 3k வந்து z axis included இதில். ஓகே, டாட் ப்ராடக்ட்னா we can simply multiply. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we can simply multiply it. Okay, perpendicular components இருக்குல்ல, இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும். ஆப்வியஸ்லி காமனாக இது ஒன்று தான் இருக்குது, ஜே மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் 6. காம்பனண்ட் தான் இது அலாங் இது, அதோட டாட் ப்ராடக்ட் வந்து இது. ஓகே, டாட் ப்ராடக்ட் 6. ஏன்னா ஏ வந்து என்ன ஒன்று ஐ பார் இருந்துச்சு, ஒன்று ஜேல இருந்துச்சு, இது ஜே அண்ட் கேல இருக்கா. ஸோ இது வராது. cos 90 is 0. ஓகே, ஆப்வியஸ்லி. நெக்ஸ்ட் ஒர்க் போகலாம். ஓகே, ஒர்க் வந்து இட்ஸ் ஃபோர்ஸ் டைம்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, இதுதான் ஒர்க். இது வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் இல்லை, நான் சொல்கிற கேளுங்க. ஒர்க் இஸ் டிஃபைன்ட் as, ஓகே, force, I'll write it first. Force multiplied by the displacement along the direction of force. இப்போ பாருங்களேன், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்டை இப்படி புஷ் பண்ணுறேன். ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அந்த ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. டைரக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஃபோர்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்க்கும் ஆங்கிள் தீட்டா இருக்குது. ஓகே, ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ரெண்டுமே வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ். ஓகே, இப்போ ஒர்க் வந்து ஃபோர்ஸ், ஓகே, ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அலாங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட காஸ் காம்பனண்ட் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் கூட இருக்குது. ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட சைன் காம்பனண்ட் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு ஃபோர்ஸ். ஸோ
So it's force times displacement along the direction of force is cos theta. Okay, this is your work out of the formula. இது வந்து இது கிராஸ் ப்ராடக்ட் இல்லை, கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க, erase பண்ணிடுறேன். f dot s cos theta dot product. Okay, actually f dot s ன்னு போடலாம், f bar dot s bar. Okay, crossing ஏன் போடலன்னா ஆப்வியஸ்லி எதுவும் மல்டிப்ளிகேஷன் தான். Okay, வெக்டர் அண்ட் கிராஸ் ரெண்டும் சேமா இல்லை. வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஒர்க்கில்? எஸ், நெவர் கிவ் அப். இந்த ஃபயரோட படிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ நீட்டில் ஒரு விஷயமே இல்லை உங்களுக்கு. ஓகே, இல்லை ஹரி அண்ணா வரல இன்னைக்கு யாருமே இல்லை. தீபக் அண்ணாவும் இல்லை, ஹரி அண்ணாவும் இல்லை. ஓகே, வாய்ஸ் கிளியரா இல்லையா? ஐயோ, கிளியரான இருக்கு. ஓகே, இந்த வாய்ஸ் பிரச்சனை மட்டும் வரக்கூடாது. ஓகே, ஒர்க்கோட எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் வந்து ஜோல். ஓகே, ஜோல்னு சொல்லுங்க. 1 joule is 1 joule of work is defined as when 1 Newton of force acts on a particle to displace it over 1 meter. இதான் ஒரு ஜூலோட இது. நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ், இதிலே வந்து சிஜிஎஸ்ஸும் நீங்கள் எழுதலாம். நியூட்டனுக்கு பதிலாக டைன் எழுதி, டைன் இஸ் லைக் 10 power minus 5 Newton. Okay, and then meter is 10 power minus 2 meters is 1 centimeter. So 10 power minus 7 joules is 1 erg. இதெல்லாம் தான் கேட்பாங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வில் பி சிம்பிள். ஓகே, கேட்குற யூனிட்ஸ் வந்து ஜோல்ஸில் எல்லாமே நியூட்டன் அண்ட் மீட்டரில் கொடுத்துருவான் கொஷனில். கேட்குற ஆன்சர் மட்டும் எல்லா ஆப்ஷன் ஏர்கில் இருக்கும். ஓகே, அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. when forces are applied, displacement work happening, right sir? Okay, கொஸ்டின் புரியல, ஃபைன். நீங்கள் கொஸ்டின் கொஞ்சம் கிளியராக கேளுங்க, எனக்கு அது புரியல. நெக்ஸ்ட்டு, இப்போ ஒர்க் கேன் பி பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், ஜீரோ. அது எப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ தான் சொன்னேன், ஒர்க் இஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. இப்போ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியில் எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்கும், நெகட்டிவாக இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும். ஜீரோ விடுங்க, அதாவது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லைனா எப்படி பாசிட்டிவாக இருக்கும், எப்படி நெகட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், see when force is applied,
இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது கிரவுண்டில். ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகுது, அது ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். இப்போ நான் அதை லிஃப்ட் பண்ணுறேன் மேலே, நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்ளை பண்ணி அதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஓவர் சே ஒரு ஹைட் ஹெச்சுக்கு. ஓகே, இப்போது நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண டைரக்ஷனும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷனும் சேம். இப்போ ஒர்க் டன் பை மீ அது எவ்வளோ? எஃப் இன்டூ ஹெச். ஓகே, இந்த ஒர்க் வந்து பாசிட்டிவ், ஏன்னா displacement of this object is along the direction of the force which I have applied. Okay, இப்போ work done by gravitational force ன்னு கேட்பாங்க. இது கொஸ்டின்ல நிறைய கேட்பாங்க இந்த மாதிரி. They would have given work applied by a man over an object and he displaced something, okay, over a vertical distance. ஆனா கொஸ்டின் எண்ட்ல work done by gravitational force ன்னு கேட்டிருப்பாங்க. gravitational force downward ஆக்ட் ஆகுது. Okay, displacement is upward. So work done by gravitational force is minus mgh. Okay, இதான் பாசிட்டிவ் ஒர்க், நெகட்டிவ் ஒர்க். இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஒர்க் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, எதர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு சர்க்கிளில் போய் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஜீரோ. ஓகே, அதர்வைஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே ஆளு, மீன் ரெண்டுமே ஆளு தான், பட் கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி இஃப் இட் கேம் பேக் டு சேம் பிளேஸ். காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, யூ ஆர் ஹேவிங் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, யூ ஆர் ஹேவிங் அன் ஆப்ஜெக்ட். நீ தள்ளுற ஒரு சர்க்குலர் பார்த்து இந்த ஆப்ஜெக்டை தள்ளுற. ஓகே, யூ கேம் பேக் டு த சேம் பிளேஸ். ஓகே, உனக்கு நீ டயர்டாக இருப்ப, யூ ஹவ் லாஸ் சம் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி எப்படி லாஸ்ன்னு நீங்கள் சேட்டில் சொல்லுங்கள். யூ ஹவ் லாஸ் சம் எனர்ஜி, பட் ஒர்க் டன் ஆன் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஜீரோ பிகாஸ் சர்க்கிளில் இந்த பாயிண்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அதே பாயிண்ட் திரும்ப வந்துட்டோம். ஸோ when s is 0, work done is 0. ஓகே, ஆனால் நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த சர்க்குலர் பாத்தில் தள்ளும் போது யூ would have got tired. ஏன் டயர்டாக இருப்பேன்னா, ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது கீழே. ஓகே, கையில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, ஃப்ரிக்ஷனை அகெயின்ஸ்டாக நீ வருவேன். இன்கேஸ் மேலே தள்ளினா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை தள்ளி வருவேன். ஓகே, அதெல்லாம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் நீ போகும்போது இந்த தள்ளிட்டு போகும்போது நீ பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம். ஓகே, ப்ளஸ் மற்ற நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. மெட்டாபாலிசம் நடந்திருக்கும், அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்பட்டிருக்கும். அதெல்லாம் விடுங்க, இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பாருங்கள். சர்க்குலர் பாத்தில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஜீரோ, ஸோ ஒர்க் டன் is 0. Okay, yes, circular motion work is 0. And see, இன்னொன்று இருக்குது, அது இப்போ வந்து இங்கே ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் நான் அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் சேம் டைரெக்ஷனில் தான் இருக்கும். இப்போ இதே வந்து பாருங்க, இப்போ வந்து இதை வந்து ஒர்க் ஜீரோக்கு ஒரு கேஸ். ஓகே, ஹியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஜீரோ, ஹியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஜீரோ. அதே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு த்ரெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் சுத்த வைக்கிறீங்க, இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் சுத்தும் போது there will be some centripetal force, right? இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து
இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி டைரக்ஷன் தான் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்ஷன் இருக்கா. ஓகே, எல்லா இன்ஸ்டன்ட்லேயும் இந்த சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கு. ஓகே, இப்போ இங்கே பாருங்கள், அதே வந்து அப்படியே மேலே போகுது, இதே ஆப்ஜெக்ட் தான். சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் ஆக்ட், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்படி பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். நம்ம ஒர்க் என்ன டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அலாங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஓகே, இங்கே ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்படி இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம காஸ் காம்பனண்ட் எடுப்போம். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஸோ எஃப் இன்டூ எஸ் காஸ் தீட்டா, தீட்டா இஸ் 90, காஸ் 90 இஸ் 0. ஸோ காஸ் 90 இஸ் 0. ஸோ மொத்தமாக 0 மல்டிப்ளை ஆகி ஒர்க்கு இஸ் 0. இது இன்னொரு கேஸ், ஒர்க் 0வாக இருக்குது. ஓகே, கிளியர்? வாய்ஸ் இன்னும் கிளியராக தானே இருக்குது? ஏதாவது ஆச்சா? இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கிராஃபில் பார்க்கலாம். சின்ன சின்ன கேசஸ், ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃபில் ஓகே, வேணாம். ஓகே, இப்போ ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃபில் the area under force and displacement graph gives you work. Okay, the area, say ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ், இது ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு ஃபோர்ஸ். ஓகே, இது வந்து அப்ளை ஆகிட்டே இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு பாடி ஓவர் திஸ். ஸோ இந்த கிராஃபில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது திஸ் ஏரியா இருக்குல்ல, இந்த ஏரியா இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் யோர் ஒர்க். இது ஒன்று. இன்னொன்று செகண்ட் ஒன் நான் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு அப்படி மேலே எடுக்கிறேன். ஓகே, ஃபோர்ஸ் எஃப் கூட ஹைட் ஹெச் இழுக்கிறேன். ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் எஃப் இன்டூ ஹெச். ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி இஸ் மைனஸ் எம்ஜிஹெச். ஓகே, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அந்த மைனஸ் எம்ஜிஹெச் ஏன் வந்துச்சுன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் கேஸ். ஒரு ரிஜிட் இதில் ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அட்டாச் ஆகிருக்கீங்க, மாஸ் எம். ஓகே, இப்போ வந்து என்டையர் சிஸ்டம் இங்கே டென்ஷன் டி இஸ் ஆக்டிங் இந்த ஸ்ட்ரிங். ஓகே,
இட்ஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் அப்வர்ட்ஸ் வச்சுக்கோ. Accelerating upwards, g is downwards. Okay, upwards it's accelerating with an acceleration of a. Then a work done by, okay, say ஒரு height h வரைக்கும் போயிருக்கு வச்சுக்கோ, height h வரைக்கும் accelerate ஆகி மேலே போயிருக்கு. Okay, then the work done by this tension is mass into acceleration is force. Acceleration வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜியை ஜி ஆக்சிலரேஷன் கீழே இருக்கா, கீழே புல் பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஒரு ஜி ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்தா தான் தீஸ் டூ வில் கெட் கேன்சல்டு. அதுக்கு மேலே இட்ஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் வித் அன் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் ஏ. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் ஜி ப்ளஸ் ஏ. இது புரிஞ்சா? இட்ஸ் லைக் சிம்பிள் வெக்டர் சப்ராக்ஷன் தான். வெக்டர் ஒன்று இப்படி இருக்குது, ஜி ஆக்சிலரேஷன், அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இங்கே அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு வெக்டர் அதோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஓகே, எக்ஸஸாக இருக்கிறது தான் வந்து ரெப்ரசன்ட் ஆகும், ஈக்குவலாக இருக்கிறதெல்லாம் கேன்சல் அவுட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போது இதுதான் நம்மளோட ஏ அப்வர்ட் ஆக்சிலரேஷன். ஓகே, ஏயோட ரிமைனிங் பார்ட் இதுவும் இருக்குது. இது வந்து ஜி இன் அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில், இது வந்து ஜி இன் டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷன். ஓகே, இது புரிஞ்சா? ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக், ஸோ இதை வந்து எம் இன்டு ஜி ப்ளஸ் ஏ இன்டு ஹைட் ஹெச். இது வந்து மேலே ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது gravitation opposes by normal force. சார் இதில் நார்மல் ஃபோர்ஸ்னு இல்லை. இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்குது. ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்குது, ஜி ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகும், mg weight is acting downwards. ஓகே, இஃப் இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மேலே ஆக்சிலரேட் பண்ணணுன்னா கீழே இருக்கிற ஃபோர்ஸை நான் மேலே ஃபஸ்ட்டு காம்பன்சேட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் திஸ் பாடி வில் பி 0. அதுக்கப்புறம் இஃப் ஐ ஆட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் இது இட் வில் ஆக்சிலரேட் அப்வர்ட்ஸ். கிளியர்? ஓகே, ஸோ இப்போ இது மேலே ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது ஓகே ஒரு எக்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் தரேன், அதுக்கு முன்னாடி there is some amount of force already given to this body so that it can cancel out the downward pull of downward gravitational pull. அதனால தான் we are adding it. ஓகே, இது ஒரு நெக்ஸ்ட் கேஸ். ஓகே, ஒரு வெல் இருக்கு, இல்லை தண்ணி இருக்கு. ஓகே, மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஹியர். இங்கே இருக்கான் வந்து ஒரு பக்கெட்டில், பக்கெட் வேறு கலர் இல்லை வேணாம், பக்கெட் எல்லோ. ஓகே, சரி ஒரு மாஸ் எம் புல் பண்ணுறான், பக்கெட்டில் வேணாம், மாஸ் எம் புல் பண்ணுறான் மேலே. ஓகே, இந்த இதுலேருந்து ஓகே இந்த ரோப்புக்கும் மாஸ் இருக்குது, ரோப் ஆல்சோ ஹேஸ் மாஸ். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு இட்ஸ் யூனிஃபார்ம் பிகாஸ் இட்ஸ் மாஸ்லெஸ்ன்னு, ஆனால் இட் ஹேஸ் மாஸ். ஓகே, இந்த ரோப்போட லென்த் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரோப்போட லென்த் வந்து எல், மாஸ் இஸ் ஸ்மால் எம். இப்போ இவன் இந்த கேபிட்டல் எம் மாஸை மேலே தூக்குறான் ஓவர் திஸ் லென்த் எல்.
ஓகே ஹைட் எல். ஃபஸ்ட்டு இதோட ஒர்க்கு ஆக்சலரேஷன் டவுன்வர்ட்ஸ் ஜி. ஓகே அதே ஃபோர்ஸை மேலே அப்ளை பண்ணுறோம். கேபிட்டல் எம் ஜி இன்ட்டு எல். இது வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு மாஸ். இப்போ பாருங்களேன், இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு இந்த ரோப்புக்கு மாஸ் இருக்குன்னா, ஓகே இந்த ரோப்புக்கு மாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே ரோப்புக்கு மாஸ் இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். ஓகே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே ஃபுல்லாக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே ஒரு 2 grams ஆஃப் ரோப் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே சே ஒரு 50 grams. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழே சே ஒரு 100 grams. ஓகே ஒவ்வொரு லென்த்துக்கும் இதோட மாஸ் மாறும். இங்கே லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த மாஸ் எவ்வளோ கீழே இருக்கோ அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து எல் ட்ராவல் பண்ணுது. ஆனால் இந்த பாயிண்டில் இருக்கிற மாஸ் வந்து சே ஒரு 2 centimeters. ஓகே அவ்வளோதான் ட்ராவல் பண்ணுது. இது வந்து ஒரு 10 meters ட்ராவல் பண்ணுது. ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் பாயிண்ட்டாக ஓகே we are considering that the entire mass of this system, the center of mass concept, okay, this entire mass of this rope, it's concentrated at its center. So இது length L னா L/2 கரெக்டாக இந்த பாயிண்டில் மாஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆகிருக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஆவரேஜாக. ஸோ இது லைக் இந்த பாயிண்ட் 10 meters ட்ராவல் பண்ணுது, இந்த பாயிண்ட் வந்து 0 meters ட்ராவல் பண்ணுது இந்த டிப்பில் இருக்கிறது. ஓகே ஸோ லைக் ஃபார் அன் ஆவரேஜ் we are considering மாஸ் வந்து L/2. இந்த பாயிண்ட் L/2 பாயிண்டில் தான் வந்து மாஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே திஸ் மாஸ் ஓவர் இந்த ஹைட் எவ்வளோ லென்த் இஸ் L/2. ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்மால் எம் இதோட ஒர்க்கு ஸ்மால் எம் அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி ஜி இன்டூ L/2 ப்ளஸ் டோட்டல் ஒர்க் டன் பை தட் மேன் இஸ் ப்ளஸ் எம் ஜி எல். இது புரிஞ்சா? அதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் அப்படியே முடிச்சிடுறேன் இந்த கேஸையும். ஓகே ஒரு ராட் இருக்கு. ஓகே இதே ராடோட லென்த் எல், ராடோட லென்த் வந்து எல். ஓகே மாஸ் இஸ் எம். இந்த ராடை நான் இப்படி ஓவர் அன் ஆங்கிள் டேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தீட்டா ஆங்கிளுக்கு. ஓகே தீட்டா ஆங்கிள் இப்படி டேர்ன் பண்ணும்போது ஓகே ஸ்லைட்டாக இப்படி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஓகே இட் ஹஸ் கெயின்ட் சம் ஹைட். இந்த ஹைட் h. ஓகே இவ்வளோ போயிருக்கு. we should find this height first. எவ்வளோ ஹைட் ஆயிருக்கு, ஹைட் மேலே இருக்குன்ட்டு. ஓகே this is your length L. this is length L. இந்த ராட் லென்த் ஹைட் h கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோன்னு. we'll find this one first. இந்த காம்பனண்ட் என்ன எல்லோட L cos theta. இந்த பார்ட் லென்த்தோட காஸ் காம்பனண்ட். இதான் நம்ம லென்த் எல். இது லென்த் எல். ஓகே இது லென்த்தோட காஸ் காம்போனண்ட், அதாவது எவ்வளோ, இது எல் காஸ் தீட்டா. இது எல் காஸ் தீட்டா. ஓகே இப்போ இந்த டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ, டோட்டல் லென்த் இஸ் எல்.
இப்போ இது டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, இதான் கண்டுபிடிக்கணும். இதான் ஹைட் ஹெச். ஓகே, ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு, நான் ஹெச்சும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி எழுதுறேன். ஓகே, ஹெச் கேபிட்டல் ஹெச் எழுதிக்கிறேன். ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எல் மைனஸ் எல் காஸ் தீட்டா. h is equal to L into 1 minus cos theta. ஸோ இதான் வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ். ஓகே, இவ்வளோ ஹைட் இது மேலே போயிருக்கு. இது ஹைட் எப்படி மேலே போச்சுன்னு புரிஞ்சா? ஓகே, இது வந்து ஹைட். இப்போ now we are considering, okay, in the entire mass of this rod, it's concentrated at L by 2. L by 2. L by 2ல தான் மொத்த மாஸும் கான்சன்ட்ரேட் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு மாறும். இந்த டிப்பில் இருக்கிற இங்கே ராடோட இந்த டிப்பில் இருக்கிற இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஓகே அது மூமெண்ட்டே இல்லை. ஓகே, இட்ஸ் லைக் ஃபிக்ஸ்டு. இங்கே அதுக்கு இல்லை, அதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இல்லை. ஆனால் இதுக்கு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இருக்குது, ரைட்? இதுக்கு மேக்ஸிமமாக இருக்குது, இதுக்கு மினிமமாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அன் ஆவரேஜ் வி ஆர் டேக்கிங் அட் தி சென்டர். ஸோ L by 2 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. L by 2லேருந்து இவ்வளோ மேலே போயிருக்கு. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் L we are writing L by 2. ஓகே, this is your height h. Work done is m g into L by 2 into L by 2 into 1 minus cos theta. Okay, the case oda basis enna sir? இது வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இது கொஸ்டினோட பேசிஸ் என்னென்னா, ஒரு ராடு இருக்குது, ராடை நீ இப்படி மூவ் பண்ணுற. ஓகே, ஒவ்வொரு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ரொட்டேஷனில் நீங்கள் ஒரு சே சம் ஆங்கிள் தீட்டா நீ ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மூலமாக இப்படி ஆகிருக்கு. இப்போது அந்த ராடோட எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கெயின் ஆகிருக்குன்னா அதை ஓகே, இது ஒரு மினிமா, இது 0, இது மேக்ஸிமம் எல். ஓகே, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஆவரேஜான வேல்யூ எடுப்பேன். யூஸ்வலி இட்ஸ் லைக் ஐம் நாட் ஷூர் இஃப் இட்ஸ் லைக் இன்டெகிரேட் பண்ணுற நீ. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு ஆவரேஜான லென்த் யூ வில் டேக், அண்ட் தென் வித் தட் யூ வில் ஃபைண்ட் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ராடுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்ட்டு. ஓகே, இதெல்லாம் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி. ஓகே, வேறு எதுவும் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஒரு வெஜ் எடுத்துக்கோங்க. இதோட கேசஸ்லாம் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு வெஜ்ஜு, ரைட்? இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு பிளாக் இருக்கேன். சரி, ஃபுல் பிளாக் வேணாம், ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஓகே,
வச்சு இன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதை நான் டெலிட் பண்ணுமே. ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. I'm pushing it with a force F. Force F ஓட ஹரிசாண்டலாக புஷ் பண்ணுறேன். இங்கே இட்ஸ் தீட்டா ஹியர். ஓகே, இது கொஞ்சம் ஹரிசாண்டலாக மேலேவும் போகுது. ஓகே, அண்ட் ஓகே ஃபைனல் பொசிஷன் இது வச்சுக்கோ. ஹரிசாண்டலாக மேலேயும் போயிருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட், மேலேயும் போயிருக்கு அண்ட் கொஞ்சம் வெர்டிக்கல் ஹைட்டும் கெயின் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, இப்போது இந்த ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன along this. Okay, force F is like this. இது என்னது? இது F cos theta along the wedge ஓட plane along. So work done by this is, say in the distance L travel ஆயிருக்கு. Okay, this distance L, horizontal distance. So the work done by horizontal force is F cos theta into L. Okay, இப்போ ஹைட் ஹெச் மேலே போயிருக்கு. அதுக்கு அதுக்கு தேவையான காம்பனண்ட் வந்து இது எஃப், இது எஃப் காஸ் தீட்டா. இப்போ ஒர்க் டன் பை கிராவிட்டி இருக்கா? G is downwards, G. Okay, mg is acting downwards. Okay, height h gain பண்ணியிருக்கு, height h. So work done by gravity இங்கே வந்து minus mgh. Okay, இது வந்து L, இது வந்து h, mgh. Okay, work done by gravity, work done by F. Okay, இப்போ சைன் காம்பனண்ட் பார்ப்போம். சைன் காம்பனண்ட் இப்படி வரும், ஃபோர்ஸ் இப்படி F cos theta and F sin theta. இப்போ F sin theta வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணுது. ஓகே, இந்த வெஜ்ஜுக்கெல்லாங்க ப்ரெஸ் பண்ணுது. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்படி இருக்கு, ஒன் இஸ் along this direction, along the plane இப்படி, அதுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கு. ஸோ இதோட ஒர்க் டன் இங்கே வந்து 0. ஓகே, இது வேற எப்படி எழுதலாம்னா, mg is acting downwards, g cos theta இப்படி ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, இது வேற கலர். See, this green is for, my green மாறலையா? Okay, I'll take this.
ரேன் வந்து g for gravity. ஓகே, இப்போது டோட்டல் என்டையர் mgக்கு நான் காம்பனண்ட் எழுதுறேன். this is f mg sin theta. this is your இது வந்து mg. ஓகே, இந்த பிளாக்குக்கு பர்பெண்டிகுலராக ஓகே f sin theta கூட அதே டைரக்ஷனில் here mg cos theta. okay, here if work done by mg sin theta வந்து இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா இட்ஸ் லைக் மைனஸ் mg sin theta into L. okay, okay, clear. இப்போ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸோட இது இப்போ இன்கேஸ் கிராவிட்டி இல்லாத சர்ஃபேஸில் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா வில் டேக் எஃப் காஸ் தீட்டா. ஓகே, இதே வந்து கிராவிட்டியால் இஃப் இட் கோ கிராவிட்டி அகெயின்ஸ்ட் இஃப் இட் மூவ்ஸ் வில் டேக் லைக் திஸ். இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகுதா? எஃப் காஸ் தீட்டாவும் இருக்குது, எம்ஜி சைன் தீட்டாவும் இருக்குது. ஸோ இப்போ ரிசல்டண்ட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குமா அப்வர்ட்ஸ், அது வந்து எஃப் காஸ் தீட்டா மைனஸ் mg sin theta. ஓகே, இதான் வந்து ரிசல்டன்டான ஃபோர்ஸ். ஓகே, இது இன்டூ லென்த், இதான் வந்து ஒர்க் டன். இந்த கேஸில் g இருக்காது, இந்த கேஸில் f இருக்காது, still the displacement is same. இந்த கேஸில் they both coexist. ஓகே, அடுத்து போகலாமா? ஃப்ரிக்ஷன் வேஸ்ட் பண்ணி இப்போ அப்படியே பாருங்கள், நான் இதை ஃபுல்லாக அப்படியே எரேஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஓகே, இதில் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இது ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது வச்சுக்கோ, இந்த சர்ஃபேஸில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, இப்போது இது ஆங்கிள் தீட்டா, இந்த வெஜ்ஜில் எம்ஜி சைன், இது வந்து எம்ஜி ஆக்ட் ஆகுது எப்படி, எம்ஜி சைன் ஜி சைன் தீட்டா, இப்படி எம்ஜி சைன் தீட்டா. ஓகே, எம்ஜி சைன் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன வரும்? இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னா இப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கும், இந்த கேஸ்லேயும் we are finding work done. ஓகே, எவ்ரி கேஸ் you are finding work done. இங்கே வந்து you'll have mg cos theta into friction nu coefficient. ஓகே, coefficient of kinetic friction இங்கே. ஓகே, இது ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து mg sin theta மைனஸ் கீழே போகிறதால நியூ கே எம்ஜி காஸ் தீட்டா. நெட் ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு எல், ஓகே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு எல் லென்த்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இன்டூ எல், இதான் ஒர்க் டன். ஓகே, ஓகே, அடுத்து போகலாமா? எனர்ஜி.
எனர்ஜினா என்ன? Now work energy are like interrelated. Okay, ரெண்டுமே ஒன்று தான், ஒன்று மாதிரி தான் இருக்கும். But definition wise they will both, okay, ரெண்டுமே மாறும். Energy can be said as the capacity to do work. Okay, the energy oda definition. Energy la nariya type of energy irukku. Okay, we have gravitational potential energy, electric potential, the electrical energy. Okay, adu electrical potential energy nu sollalam, electric energy. Next we have what? Kinetic energy, nuclear fission மூலமா release ஆன energy. We have potential energy. Okay, இதில் we have okay, so many types of ways we can define energy. Okay, see நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் மறந்துட்டேன் பாருங்க. லைட் இருக்கு. ஓகே, லைட் என்னது? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன், அது வந்து எனர்ஜி தான். we have sound, entire spectrum, okay, from infrared to ultraviolet, everything it's energy. Okay, we have நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. Okay, there are some principles based on how this entire universe works. Okay, that is, this energy, it can neither be created nor be destroyed. Can be okay, நால எனர்ஜியை கிரியேட்டும் பண்ண முடியாது. ஓகே, இருக்கிற எனர்ஜி டிஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது. இட் கேன் ஒன்லி பி கன்வெர்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர். ஓகே, இப்போ நான் எழுதுகிறேன் போர்டில். ஓகே, எழுதுகிறம்போது சர்ஃபேஸில் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, நான் ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்ணுறேன். நான் தள்ளுற ஃபோர்ஸ் வந்து, ஓகே, நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ், இந்த பென் இட்ஸ் மேக்கிங் சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் த ஃப்ரிக்ஷன் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது. ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணுது. ஹீட் எனர்ஜி க்ரியேட் ஆகும். அது ஒரு லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே, ப்ளஸ் ஸ்க்ரிபிள் பண்ணும்போது சவுண்ட் வரும் நல்லா கேட்டால். ஓகே, அது ஒரு லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஃபைன். இந்த மாதிரி எங்கே எடுத்தாலும் சேம் என்ஜின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, கார் என்ஜின்ஸ். ஓகே, அது வந்து ஹீட் எனர்ஜி இருக்குல்ல, ஹீட் எனர்ஜி அது வந்து சேம். திஸ் இந்த ஹீட் எனர்ஜியை இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. மெக்கானிக்கல் தான் யூ ஹேவ் கைனடிக் அண்ட் பொட்டென்ஷியல். ஓகே, மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியில் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுல இட்ஸ் நாட் 100% எஃபிஷியன்ட். ஓகே, 100% எல்லா எனர்ஜியும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிறதில்ல. அதில் தான் இன்ஜின் சவுண்ட் இருக்குமா, இன்ஜின் சவுண்ட் இருக்கும். அப்புறம் வேர்ஸ் ஆகும்போது லைட் வரும், லைட் இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் லைக் அங்கே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட்டிங் டு லைட், சவுண்ட் அண்ட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. ஓகே, இந்த எனர்ஜி நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியாது. we can convert mass into energy. இது வந்து நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. மாஸ் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகே, அது இப்போ வேணாம், அது விக்ரம் நான் முடிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, வெறும் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து ஒன் ஃபார்ம் டு another. ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சன் இருக்கா, சன்னில் வந்து ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, ஃபிஷன் ஃபியூஷன் அதெல்லாம் நடந்து, ஓகே, அது வந்து என்னாகும்,
சின்ன சின்ன ஓகே ஆட்டமோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் மாஸ் ஓகே இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன் எனர்ஜி ஓகே அந்த எனர்ஜி ஹீட்டாகவும் ஹீட் அண்ட் லைட் ஓகே ரெண்டாக வருது ஓகே நம்ம ஏர்த்துக்கு வருது திஸ் லைட் எனர்ஜி ஓகே பிளான்ஸ் எடுத்தது இடிஎஸ் படிச்சிருப்பீங்க இடிஎஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இடிஎஸ் மூலமாக அது எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுது கெமிக்கல் எனர்ஜி ஓகே அது வந்து ஆட்டம்ஸ் நடுவில் இருக்கிற கெமிக்கல் பாண்ட்ஸில் இந்த எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுது அந்த எனர்ஜி நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் அந்த அந்த கெமிக்கலை நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் இந்த கன்சியூம் பண்ணுற கெமிக்கல் வந்து என்ன ஆகும் பிரேக் பண்ணுறோம் நம்ம பாடியில் பிரேக் பண்ணி அகெயின் we are converting into ஏடிபியை கன்வெர்ட் பண்ணி ஓகே ஃபைனலி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த இதோட பாண்டில் we are using that ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த எனர்ஜியை வந்து இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜியை மசில் கான்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி we are doing ஓகே அது ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் அப்புறம் பண்ணுறோம் கான்ட்ராக்ஷனால தான் ஐம் ஏபிள் டு மூவ் ஐம் ஏபிள் டு மூவ் மை ஹேண்ட் எவ்ரி திங் ஓகே அதை மெக்கானிக்கலாக மூவ் பண்ணுறோம் இதே வச்சு தான் நம்ம வந்து நான் பேச செய்கிறேன் ஓகே சவுண்டாக வருது ஃபைன் லைக் திஸ் என்டையர் திங் கோஸ் ஆன் எங்கேயுமே வந்து கிரியேட்டால இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் ஓகே த்ரூ திஸ் என்டையர் திங் ஓகே I shouldn't have gone this deep okay this is your energy ரெண்டு ஒர்க்கு எனர்ஜி ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒர்க் டன் ஈக்குவல்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் கினெட்டிக் எனர்ஜி அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் புஷ் பண்ணுறேன் இனிஷியலி இட்ஸ் வெலாசிட்டி இஸ் 0 ஓகே இதை புஷ் பண்ணுறேன் இட்ஸ் அட்டைனிங் அ வெலாசிட்டி v ஓகே இப்போ நான் இதை புஷ் பண்ணி நான் எவ்வளோ ஒர்க் இதில் பண்ணியிருக்கேன்னா தட் ஒர்க் w இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியலி கினெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் half mv ஸ்கொயரா half mv square v is 0 here kinetic energy is 0 இங்கே வந்து half mv square இருக்கு okay so this work done is equal to this change in kinetic energy அது half mv square okay sure fan is also an example electrical energy is converted to mechanical energy yes yes இப்போ இங்கே பாருங்கள் there is an object okay somewhere at height h it's falling down initially velocity is 0 விழுது கீழே ஓகே இங்கே இருக்க பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி mgh இங்கே வரும்போது it will convert into kinetic energy half mv square ஓகே இங்கே கன்வெர்ட் தான் அது ஓகே this work done is equal to change in kinetic energy இங்கே velocity is 0 so ke is 0 இங்கே வந்து kinetic energy is this one so the work done by gravitational forces half mv square okay this is like basic
ஒரு கேஸில் இதே வந்து வேறு எப்படி பார்க்கலான்னா, இப்போ இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது, வெர்டிக்கலாக இருக்குது. இதே வந்து ஒரு வெஜ்ஜிலையும் பார்க்கலாம். ஒரு வெஜ்ஜில் ஐம் பிளேசிங் an object here. ஓகே, I'm placing an object here. Okay, height hல இருக்கு. இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே மூவ் ஆகுது. கீழே மூவ் ஆகும்போது it will attain a velocity v here. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து potential energy is mgh. இங்கே kinetic energy is half mv square. இங்கே potential energy becomes 0. Potential energy, kinetic energy is half mv square. ஓகே, இது ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன். இப்போ இன்னொன்று பார்ப்போம். ballistic pendulum. ஓகே, ஒரு ஒரு வுடன் பிளாக் இருக்குது ஸ்ட்ரிங்கில். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இங்கே இந்த பிளாக்ல வந்து ஒரு புல்லட் ஃபயர் பண்ணுறேன். ஓகே, வித் ஸ்மால் m மாஸ் வித் velocity v. ஓகே, it will attain a height h. இப்படி போய் ஹைட் h வருமா? இந்த புல்லட்டோட மாஸ் இஸ் ஸ்மால் m, velocity is v. இதோட மாஸ் கேபிட்டல் M. இங்கே வந்து அந்த பிளாக் ப்ளஸ் புல்லட் ரெண்டு பேர் இருக்கும். it makes an angle theta மேக் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸோ இதில் இந்த ஹைட் h எவ்வளோ? இது என்ன இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் L பார்த்து வச்சுக்கலாம். ஸ்ட்ரிங் லென்த் Lனா திஸ் இஸ் யுவர் L cos theta. இந்த ஹைட் எவ்வளோ? L மைனஸ் L cos theta. அப்படின்னா எவ்வளோ? L இன்ட்டு 1 மைனஸ் cos theta. ஓகே, இதுதான் ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இப்போது இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கா, இது எவ்வளோ? இந்த புல்லட்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா half mv ஸ்கொயர். ஓகே, half mv ஸ்கொயர் வந்து அந்த புல்லட்டோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இது வந்து மேலே போகுது. ஹிட் பண்ண உடனே இது இருக்குல்ல, இந்த கேபிட்டல் M ப்ளஸ் ஸ்மால் m இன்ட்டு g gravitational force g, height h is straight எழுதிக்க capital M plus small m into g, height h is L into 1 minus cos theta is equal to half small m v square. ஓகே, இது ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ். ஓகே, இப்போ அதே வந்து ஒரு பிளாக் இருக்கு, இதுவும் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து யூஷுவல் கொஸ்டின்ஸ். இந்த மாடலு அப்புறம் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாடல் ஏற்கனவே நீங்கள் டெஸ்ட்டில் எழுதியிருப்பீங்க. ஒரு பிளாக் இருக்கு. ஓகே, புல்லட் அந்த பிளாக்கில் ஃபயர் பண்ணுறேன். எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது. ஓகே, எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது. அப்புறம் போய் புல்லட் ஸ்டாப் ஆகிடுது. ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அப்போஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ், ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்போஸ் பண்ணுது. ஓகே, இதுக்கு வெலாசிட்டி சேம் அகெயின் v, மாஸ் இஸ் ஸ்மால் m, கைனடிக் எனர்ஜி வந்து half
small m v square. Okay, kinetic energy இப்படி போகுது. That kinetic energy half small m v square gets converted into, okay, அது அந்த எனர்ஜியை வந்து இது அப்போஸ் பண்ணுது. ஓகே, இது ஒர்க் பண்ணுது. It's doing this frictional force is doing work against this kinetic energy. Okay, and displacement இப்படி இருக்கு. Force opposing force வந்து இப்படி இருக்குமா? ஏன்னா அப்போ தான் தடுக்கும். So this is like minus f into x. இதை இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு we can find x or find resistance force, okay, or frictional force. Okay, ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம் இதை பேஸ் பண்ணி. ஓகே, ஒரு மாஸ் m இருக்கு. இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் லென்த்தியான கொஸ்டின். they want to ask this is for your understanding. ஓகே, ஒரு ஃபோர்ஸ் p. ஓகே, this is smooth surface. Number 1, it's a smooth surface. It's a smooth surface. Say, okay, ஒரு ஃபோர்ஸ் p ஆக்ட் ஆகுது. எப்படி இப்படி வச்சுக்கலாம். ஹாரிசான்டல் ஃபோர்ஸ் p ஆக்ட் ஆகுது. Force p act ஆகுது, making an angle theta 30 degrees. Initially this block is at rest, so velocity is 0. Okay, when it comes down, okay, block கீழே வருது. வரும்போது velocity is 10 meters per second. Okay, first நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த p வந்து இந்த p force வந்து it's acting question புரியுதா? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா? என்னோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் இட்ஸ் லைக் டிலே இருக்கிறதால நான் சொன்னோன்னே போய் சேட் பார்த்தா இட்ஸ் யூஸ்லெஸ். 30 degrees. ஓகே, இந்த p ஃபோர்ஸ் சேம் மாஸ் வந்து ஒரு 2 kgன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, 2 kg. இப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா p, இதோட ஆக்ஷனால் இட் கெயின் 10 meters per second velocity. இப்போ சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி v is 0, ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் 0. இப்போ ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து
half into 2 into 10 square. Okay, 100 joules of energy ஃபைனலாக இங்கே இந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்ணும்போது. ஓகே, say it covered a distance of 10 meters. 10 meters distance கவர் பண்ணியிருக்கு. அப்போனா இந்த பியோட, ஓகே, இந்த பி ஃபோர்ஸோட இருக்குல்ல, இந்த ஃபோர்ஸோட காஸ் காம்பனண்ட் இருக்கு இல்லையா, அலாங் ஹரிசான்டல், அப்புறம் வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஹரிசான்டல் காம்பனண்ட் வந்து என்னது, காஸ் காம்பனண்ட். அதான் வந்து பி காஸ் தீட்டாவா. இதை வந்து அலாங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்ட் ஆகுது. இதுதான் வந்து ஒர்க்கு, இதான் ஒர்க்குக்கு இந்த எஃப்எஸ் காஸ் தீட்டாவில் யூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ பி காஸ் 30 இஸ் வாட், √3/2. P √3/2. Okay, displacement is 10. So force into displacement equals to change in kinetic energy. Okay, the work done is change in kinetic energy is 100. Okay, so force applied P is equal to 20/√3. Your force. Okay, it's not lengthy, I was wrong, it's easy only. இந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ சுரேஷ். ஓகே, ரைட். ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம். இல்லை, next what do we have next? Law of conservation of energy is done. Okay, break அப்புறம் we'll see vertical circular motion and collisions, the two important topics of this chapter. முடிச்சோடனே we will solve ஒவ்வொரு டாபிக்லேருந்து we'll solve questions. Okay, 10 minutes break, அப்புறம் திரும்ப சந்திப்போம்.
Hello. வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா இப்போ சேட்ல? ஹாய் ஹாய். கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு வரக்கு. ஓகே. சூப்பர் ஃபாத்திமா, ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்களா? ஆரம்பிக்கலாமா அடுத்த டாபிக்? நெக்ஸ்ட் என்னது? வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷன். ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள், திஸ் என்டையர் சாப்டர் லைக் இண்டிவிஜுவலாக எல்லா சாப்டருமே மோஷன் பிளேனாக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கட்டும், ரெகுலர் கிளாஸஸ் நடத்தணும்னா it will take around 10 to 15 classes. Okay, 10 to 15 classes or lectures, okay, on YouTube minimum for it to go like உங்களுக்கு அப்படியே டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அந்த சாப்டர். ஓகே, இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் ஐ கான்ட் டீச் எவ்ரி திங். ஐ எம் கோயிங் ஒன்லி வித் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் விச் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இன்கேஸ் நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா ஐ வில் கவர் இட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். மோஸ்ட்லி நான் பண்ண மாட்டேன் இல்லை. ஆல் தி எசென்ஷியல் ஸ்டஃப் ஐ எம் கவரிங். ஓகே, அதெல்லாம் பார்த்து தான் எடுத்து வர்றேன். பட் ஸ்டில் இன்கேஸ் நான் போன கிளாஸ் ஒரு சின்ன இதாச்சு, இந்த ஐ திங்க் இட்ஸ் புள்ளி ப்ராப்ளம்ஸில் அந்த டென்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு இது இருந்துச்சு இல்லையா, அதை நான் அந்த கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ கவர் இட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி ஆகாதே இனிமேல். பட் ஸ்டில் ஓகே, இட் won't happen again. ஆனால் திரும்ப சொல்கிறேன், ஐ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட். ஓகே, ஹவு திஸ் திங் இஸ் அப்ளைடு. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷன். இது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் இது. ஓகே, நவ் இமேஜின் யூ ஹாவ் அ ஸ்ட்ரிங், இந்த மாஸ், ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு எண்டில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி வச்சிட்டீங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஹேங்கிங் லைக் திஸ். ஓகே, அதை நீங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஆர் எல்ஸ் இட்ஸ் ரொட்டேட்டட் லைக் திஸ். இதோட கான்செப்ட் இஸ் நத்திங் பட் இதோட பேஸ். ஓகே, இந்த என்டையர் வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷனோட பேசிஸ் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஹியர் வில் ஹாவ் சம் வெலாசிட்டி. நீ இப்படி பண்ணும்போது இட் ஹேஸ் சம் வெலாசிட்டி, சே வி. அது ஒரு ஹைட் ஹெச் ரீச் ஆகும். ஒரு ஹைட் ஹெச் ரீச் ஆகும்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஹெச். இந்த இப்போ இங்கேயும் வர வெலாசிட்டி வி இருக்கும். வி இல்லை, வி டேஷ் வச்சுக்கலாம். வெலாசிட்டி குறைஞ்சிருக்கும். ஓகே, நான் இல்லை, இது ஃபுல்லாகவே ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். வி ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இங்கே ஹேங் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஹேஸ் அ வெலாசிட்டி வி. இப்படி பீயிங் ரொட்டேட்டட், திரும்ப இங்கே வருது. இது அகெயின் பேசிஸ் இஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி.
இங்கே வந்து வெலாசிட்டி v dash ஆகிடும். ஓகே, இட் அட்டைன்ஸ் சம் ஹைட் h. ஹைட் h அட்டைன் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஹைட் h. அதனால் இங்கே இருக்கிற பார்ட் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி gets converted into potential energy. Okay, அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது. Now we'll do some calculation. Okay, இந்த v dash கண்டுபிடிப்போம். say இந்த radius இருக்குல்ல is small r. It makes an angle theta here. Okay, again don't need derivation. இது நமக்கு தெரியும். This is r cos theta and this height is r minus r cos theta. 3 30 பார்க்குறோம். ஏன்னா இதில் யூஸ்வல் ஸ்டப்ஸ் எக்ஸாம் கொஷின்ஸில் வரும். ஓகே, இப்போது ஸோ half m v square kinetic energy initially minus half m v dash square இந்த ஹைட்டில் equals to change in its potential energy. Okay, I mean is equal to the potential energy at this point. இங்கே 0 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இது 0 கன்சிடர் பண்ணிட்டா இட் ஹேஸ் சம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஹியர். பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆல்சோ இஸ் லைக் ரிலேட்டிவ். ஓகே, நீங்கள் பாயிண்ட் பொறுத்து இது மாறும். நாட் லைக் கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹைட்டில் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இங்கே இருக்குது. இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃப்ரம் அபவ் த கிரவுண்ட் ஒன்லி. இட் ஹேஸ் சம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. பட் ஸ்டில் இந்த பாயிண்ட் நான் 0 கன்சிடர் பண்ணி I'll take the potential energy at this point. ஆனால் அதே வந்து kinetic energy I can't take like that. Okay, here ஆனால் for understanding say this is change in potential energy. Okay, is equal to m g h is r into 1 minus cos theta. Okay, m cancel, half cancel பண்ணி 2 இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ v square minus v dash square equals to 1 minus cos theta. Okay, v dash goes there, v comes here. So velocity square minus 2gr into 1 minus cos of theta equals to v dash square. Equals to v dash square. Okay, so now v dash is equal to root over v square minus 2gr into 1 minus cos theta. Okay, இது இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட். என்ன சுற்றும் போது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ், கைனடிக் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ். ஓகே, கைனடிக் எனர்ஜி கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ். இங்கே v velocity, okay, v velocity becomes v dash at that point. அந்த v dash எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இந்த theta பேஸ் பண்ணி. theta is this angle. Okay, so this angle can be 90, this angle can be 180, or again 270, 0. Okay, 270 இல்லை, it's usually like to take it here itself. There is negative வரும், வேற ஒன்றும் இல்லை. Okay, okay, இந்த ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட். இது பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஓகே, நவ் இப்போ இது வந்து வெலாசிட்டி பேஸ் பண்ணி, இதே வந்து டென்ஷன் பேஸ் பண்ணி பார்ப்போம்.
tension will take a different color. அதே ஆப்ஜெக்ட் தான். ஓகே, இங்கே இருக்குது. இங்கே டென்ஷன் டி ஆக்ட் ஆகுது, டென்ஷன் டி. இங்கே வந்து எம்ஜி. ஓகே, இது இன்க்ரீஸ் ஆகி இப்படி போகுது at an angle theta. ஓகே, இங்கே வந்து டென்ஷன் பிகம்ஸ் டி டேஷ். ஓகே, வெலாசிட்டி இப்படி, இங்கே வெலாசிட்டி இப்படி, இங்கே வெலாசிட்டி பி டேஷ். ஓகே, இங்கே எம்ஜி இப்படி இருக்குது, இங்கே எம்ஜி இப்படி. ஓகே, ஜி சைன் தீட்டா இப்படி ஆக்ட் ஆகும். புரியுது? ஜி சைன் தீட்டா, எம்ஜி சைன் தீட்டா இப்படி, அண்ட் எம்ஜி காஸ் தீட்டா. ஓகே, இப்போது இந்த ஃபார்முலா இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், நம்ம பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி இங்கே இந்த பாயிண்டில் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து, ஓகே, டென்ஷன் மைனஸ் எம்ஜி minus mg, which is equal to mv square by r. Okay, mv square by r, centripetal force in this point. In the point la the tension t dash. Okay, t dash minus perpendicular என்ன வருது, I mean அதுக்கு opposite act ஆகுது mg cos theta. mg cos theta equals to m v dash square divided by r. Okay, இது புரிஞ்சா? இது வரைக்கும் எப்படி இந்த cos theta வந்து
ஹலோ, இப்போ கேட்குதா என் வாய்ஸ்? ஓகே ஓகே. கேட்குதுல்ல? ஓகே. தெரியலண்ணா, கேட்குதா வாய்ஸ்? லாஸ்ட்டாக டீச் பண்ண டாபிக் டென்ஷன். இந்த க்ரீன் கலர் ரைட், இது வரைக்கும் கிளியராக கேட்டுச்சு. வெலாசிட்டி தெரியலையா? இனிமேல் சேட் பார்த்துட்டே இருக்கணும் போலயே. ஓகே, வாய்ஸ் கேட்குது, ஃபைன். ஒன் செக். கேட்குதுல்ல? ஓகே. ஸோ டென்ஷன், we should repeat this entire thing. Okay, fine. ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ டென்ஷன் வந்து, இப்போ ஸ்ட்ரிங்கில் டென்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த டென்ஷன் தான் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்க்கான அதுதான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் தருது இந்த ரொட்டேஷன் மோஷனுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த டென்ஷன் T இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த லோவஸ்ட் பாயிண்டில் வெலாசிட்டி வந்து VL எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த டென்ஷன் T, அதுக்கு அப்போசிங்காக ஒரு ஃபோர்ஸ் mg இருக்குது. ஸோ திஸ் T minus mg should be equal to the centripetal force. அந்த centripetal force ஃபார்முலா என்ன? m v square by r. ஓகே, இதான் சொன்னேன். திஸ் இஸ் தி என்டையர் திங். ஓகே, இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸால் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, T minus mg equals to mv square by r, இதே இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்ஸ்க்கு மாறும். இந்த பாயிண்ட்லேயே ஒன்று. ஓகே, இஃப் யூ கோ ஹியர், ஓகே, ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரலைஸ் ஃபார்மில் பார்த்தா இட் கேன் பி இந்த மாதிரி காமிக்கலாம். இட்ஸ் லைக் T at any point equals to, centripetal force at any point equals to tension at that point minus mg cos theta. Okay, because cos theta இப்படி வருது, cos component, it's only opposite to this tension T. ஸோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் தான் நம்மளோட சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வரும். லோவஸ்ட் பாயிண்டில் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்கள் அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து it's like law of, okay, it's better if I teach this entire thing. Fine. Guys, give me 2 more minutes. Okay, I'll finish this tension thing. Okay, so particle இப்படி சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கா, அதுக்கு ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில்.
ஓகே இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஒரு mg ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகும். ஃபார் இட் டு be in a circular motion it should have some centripetal force which is given by this tension. ஓகே இப்போ டென்ஷன் அட் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் தான் பார்க்குறோம். சே the particle is at this point. ஓகே இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஒரு ஆங்கிள் தீட்டா மேக் பண்ணுது the string. mg is here. Okay, this is your mg cos theta. This is your tension at that point, say t dash. Tension at any point. Okay, the net force பாப்புறோம் at this string minus tension oppose பண்ற நம்மளோட mg cos theta. Should be equal to our centripetal force which is m v dash square by r. Okay, this is generalized equation. If you want to write in a proper way, it's like tension at any point t dash minus mg cos theta equals to m v square by r. Okay, v is velocity at that point. இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இது மாறும். ஸோ ஹியர் இட்ஸ் வி எல் ஸ்கொயர். ஓகே, இங்கே போனால் இட் அட் சம் ஆங்கிள் தீட்டா நம்ம அந்த ஃபார்முலா ஏற்கனவே பார்த்தோம். இட்ஸ் லைக் வி அட் எனி பாயிண்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு வி ரூட் ஓவர் வி அட் லோவர் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2gr இன்ட்டு 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டா. ஓகே, இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த வியில். ஓகே, அண்ட் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும், இந்த தீட்டாவை நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே, வாய்ஸ் கேட்குதுல? கைஸ் புரிஞ்சா? திஸ் இஸ் யுவர் என்டையர் டென்ஷன். ஓகே, ஆல்ரைட், கேட்குதுல்ல? அது வேற பயமாக இருக்கு. ஓகே ஃபைன், நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். இப்போ வந்து the minimum velocity required for this object to exhibit a circular motion, vertical circular motion. Again the highest point la, okay, adhe eduthupom this circle. Okay, இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல அதோட டென்ஷன் எவ்வளோ? எவ்வளோனா t minus okay tension t at this point, highest point. சும்மா இப்போ பாருங்க, இங்கே highest point இருக்கும்போது tension t ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, mg cos theta equals to your mv square by r. ஓகே, இந்த காஸ் தீட்டா வந்து காஸ் 180. காஸ் வந்து இஸ் a decreasing function. ஓகே, இட்ஸ் இனிஷியல் டு ஹையஸ்ட் 1ல் இருக்கும், அப்புறம் 90ல் 0 ஆகிடும், 180ல் -1 ஆகிடும், அகைன் கோஸ் லைக் திஸ். ஓகே, இதுதான் your cosine wave. So at 180 degrees, this 180 degrees இல்லை cos value is -1. So t plus mg, okay, equals to m into v at this highest point. எவ்வளோ? root over v at lowest point square minus 2gr into 1 minus cos theta. Okay, 1 minus cos theta, the -1 cos 180. So it becomes 2 here, உள்ள மல்டிப்ளை ஆகும்,
So this becomes v L square minus 4gr. Okay, the highest point velocity. Now we are finding tension. Okay, so tension at highest point is equal to m into v at lowest point square minus 4gr. Okay, v at lowest point square minus 4gr divided by r minus mg. Okay, புரிஞ்சா? இல்லை இதுக்கப்புறம் விக்ரம் சாரோட செஷன் இருக்கு, கிராவிடேஷன் சாப்டர். ஐ திங்க் ஸோ நைட், ஐ மீன் 6 o'clock மேலே. ஓகே, now condition for vertical motion, circular motion. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இப்போ சர்க்கிள் இருக்கு. I'll take this itself. I think it's fine. எல்லா கிளாஸ்லையும் எனக்கு இந்த மைக்கில் ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுது. லாஸ்ட் டைம் வந்து டேபிளில் ஒரு மைக் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு. இட்ஸ் லைக் இஃப் ஐ ஸ்பீக் ஹியர், 2 மைக் இருக்குது, அந்த மைக்கில் அந்த மைக் தான் ஆடியோ அவுட்புட் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஆடியோ இன்புட், சாரி. ஸோ நான் இங்கே வச்சுருந்த மைக் நான் எவ்வளோ பக்கத்தில் வச்சுருந்தாலும் கேட்கவே இல்லை. லாஸ்ட் டைம் டேபிள் இருந்த மைக் பிரச்சனை, இப்போ இந்த மைக்கில் பேட்ரி சார்ஜ் இல்லை. ஓகே, மைண்ட். ஸோ இப்போ ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ பாருங்களேன், இப்போ டென்ஷன் வந்து இல்லைனா, ஓகே, இங்கே டென்ஷன் ஏதாவது பாயிண்டில் 0 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்படி போகுது. ஓகே, ரொம்ப கம்மியான வெலாசிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ஃபால் ஆஃப், சர்க்கிளே கம்ப்ளீட் பண்ணாது. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்லேயே டென்ஷன் 0 ஆயிடுச்சுன்னா, ஏன்னா அதுக்கு மேலே mv ஸ்கொயர் பை ஆர் இருக்காது. ஓகே, உனக்கு mv ஸ்கொயர் பை ஆர் இருக்கணும் somewhere till at this highest point, or at least highest point le you should cancel out your gravitational force. mg cancel பண்ற அளவுக்கு centripetal force இருந்தா கூட போதும். It will just, okay, like highest point le it will just make a circle. Okay, so it will just make, இல்லைனா இப்படி போயிடும். ஸோ சர்க்கிள் இங்கே மேக் பண்ணும், ஆனால் இது பாதியில் அப்படியே விழுந்துடும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுனால அட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இட் ஷுட் ஹேவ், நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன், t at highest point should be equal to mv at highest point square by r minus mg. Okay, at least tension highest point is 0 இருந்துச்சாதான் it will make, okay, it will just make a circle. So what now? So at the highest point tension should be just 0. So like it should be, the string should be taut. Okay, அப்போனா டென்ஷன் 0 இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டாக இப்போ 0 இருந்துச்சுன்னா தான் it will be able to make a circular motion, vertical circular motion. So your m v upper square by r should be equal to mg. Okay, we can cancel m v upper, cancel m. So v up should be equal to root gr. Okay, should be equal, greater-ஆகவும் இருக்கலாம், அதிகமாகவும் இருக்கலாம், or should be equal for this particle to make a circular, vertical circular motion. Okay,
வேற என்ன பண்றது? Okay, this is your tension related. Okay. இப்போ இன்னொன்று இருக்கு. இப்போ அதே இது சர்க்கிள் vertical circular motionல இப்போ horizontal. Okay, I'll change color. நீ கிளாஸ் நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சேம் இப்போ வந்து ஒரு பெண்டுலம் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, பெண்டுலம் மாதிரி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் மீன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்படி 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 ஆசிலேட் ஆகணும்னா, ஓகே, ஆசிலேட்டிங் அபவுட் திஸ் லோவஸ்ட் பாயிண்ட், அதுக்கான கண்டிஷன் பார்ப்போம். ஓகே, லோவஸ்ட் பாயிண்ட்டில் ஆசிலேட் ஆகணும்னா, ஓகே, லோவஸ்ட் பாயிண்டில் ஆசிலேட் ஆகணும்னா, ஓகே, அரௌண்ட் திஸ், ஓகே, எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதோ, டீச்சிங் ஒன்லி தியரி ஹியர், எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுமோ, சே திஸ் தீட்டா, ஓகே, இந்த ஆங்கிளில், ஓகே, இந்த ஆங்கிள் என்னது, இங்கே வந்து your tension minus tension should be 0, அதாவது mg cos theta should be equal to mb square by r at this point. அப்போ தான் வந்து it will oscillate இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போகும் ஒரு பார்ட்டிக்கிள். ஓகே, சே இப்போது ஹாரிசான்டல் ஆசிலேட் பண்ணோன்னா theta is 90. ஓகே, அப்படின்னா mg cos thetaவே இருக்காது. ஸோ here at this point velocity will be 0. இங்கே ஆசிலேட் பண்ணோன்னா your mg cos theta should be, say if it's 60 degrees வச்சுக்கோ, 60 degrees டர்ன் ஆகி திரும்ப இப்படி ஆசிலேட் ஆகணும்னா your mg by 2 should be equals to m v at this point, v dash square divided by r, mm cancel, gr by 2 should be equals to velocity at this point. Okay, velocity at this point square. The velocity at any point is given by root over velocity at lower point square minus, say 60, so 2gr into 1 minus cos 60 is 1 by 2, so 1 by 2, so root gr inga vandrum, so vl square minus 2 vl square minus gr, okay, should be equals to gr by 2, vl square equals to 3gr by 2. Okay, அப்போனா velocity at lowest point, velocity at lowest point should be equal to under root 3gr by 2 for a particle so that it will oscillate. Okay, இந்த மிட் பாயிண்ட்டை சுற்றி ஆசிலேட் ஆகும் and the angle made by it is 60 degrees. இது வந்து இதுதான் பேஸ். ஓகேவா, இந்த mg cos theta should be equals to mv square by r. ஆனால் அதை பேஸ் பண்ணி தான் you can for every angle, say 75 degrees இருக்கட்டும், 75 degrees இருக்கட்டும், 90 degrees இருக்கட்டும், 30 degrees இருக்கட்டும், any angle you can find. Okay, okay, clear? Okay, we learned collisions now. Okay, I think this is enough for vertical circular motion.
in this thing, right? This entire thing இருக்குல்ல, okay, I'm telling this thing is a generalized equation. Okay, ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆசிலேட் அரௌண்ட் மிட் பாயிண்ட் ஆகணும்னா திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். ஓகே, இந்த டென்ஷன் வந்து அந்த பாயிண்ட்ல ஜீரோவாக இருக்கணும், அப்போ தான் இட் வில் மூவ் அகேன் லைக் திஸ். ஓகே, அதுக்கு இது நீங்கள் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஃபார் எவ்ரி ஆங்கிள் ஆஃப் தீட்டா velocity at lowest point it changes. Vertical circular motion, more than this they won't ask in NEET. Okay, don't worry. Okay, now ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் கொலைட் ஆகுது, collisions la again I'll brief it. Okay, nothing much. Collisions la we have two bodies, two particles, say. Okay, இந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து கொலைட் ஆகுது. ஓகேவா, இதோட இன்ட்ராக்ஷன் பேஸ் இதான், இதோட இன்ட்ராக்ஷன் தான் கொலிஷன். ஓகே, கொலிஷன். இப்போ இதில் for conditions for collision, for a collision to happen, okay, இவங்களோட ரெண்டு பேரோட டைரக்ஷனும், ஓகே, டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷனும் கோயின்சைட் ஆகணும், அப்போ தான் they will meet. நம்பர் 1. ஓகே, நம்பர் 1 வந்து அவங்க ரெண்டு பேரோட பாத் they should cross each other. ஓகே, நம்பர் 1 அது. நம்பர் 2 வந்து velocity of the first particle should be greater than the velocity of second particle. அப்போ தான் வந்து இது போய் அதை கொலைட் பண்ணும், இல்லைனா கான்டாக்டே நடக்காது. ஓகே, then there won't be any collision. These two things you remember. Okay, வாய்ஸ் கேட்குதுல்ல? Okay, now there are 3 types of collision. Okay, you have perfectly elastic, okay, then you have inelastic, perfectly elastic collisionல வந்து okay, there won't be any deformation. Okay, particle அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, கொஞ்சமாக deformation potential energy எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகாது. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் ஆகாது. இன்எலாஸ்டிக் அப்புறம் கம்ப்ளீட்லி இன்எலாஸ்டிக். ஓகே, right somewhere else. Okay, so we have perfectly elastic, perfect inelastic. Okay,
இதில் வந்து இந்த பார்ட்டிக்கிள் கான்டாக்டில் வரும்போது there won't be any sort of deformation and the total momentum is conserved. எல்லாத்துலேயும் total momentum is conserved at the base actually. ஓகே, ஆனால் இதில் எனர்ஜியும் கன்சர்வ்டு. ஓகே, 1 inelastic collisionல these two won't be there. இப்போ கம்ப்ளீட் inelasticல என்ன ஆகும்னா, ரெண்டு பார்ட்டிகிள் மீட் ஆகும்போதே this particle will get attached to it. ஓகே, ரெண்டு பார்ட்டிகிள் போகுதுன்னா இப்படி இருக்கு, ஆஃப்டர் collision they will become a single particle. ஓகே, பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் collision பார்ப்போம். இந்த கொலிஷன்ஸ் டாபிக்ல இருந்து தியரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ தியரி கேட்கலாம், ஆமாம் நிறைய கேட்பாங்க. ரிமெம்பர் திஸ். ஓகே, யூ ஹேவ் inelastic, okay, then you have complete inelastic. It's like this is partial, this is complete. Okay, in all three cases momentum is conserved. In perfectly elastic collision, kinetic energy is conserved. Here it's not conserved. Okay, only put momentum is conserved. Kinetic energy என்ன ஆகும்னா, இந்த பார்ட்டிகல் இருக்கு இல்லையா, மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ், if you have any idea about that, you read. ஹலோ, இப்போ கேட்குதா?
இப்போ ஆடிபிளா? ஓகே. now it's m1. இப்போ m1 தனியாக எடுப்போம். m1 into u1 minus v1 equals to m2 into v2 minus v1 u1 I mean v2 minus u2. Okay, this is your first equation. Hold it. இதுக்கப்புறம் அப்படியே வேற நெக்ஸ்ட் கொலிஷன் சொல்லி நான் அடுத்த டெரிவேஷன். நெக்ஸ்ட் கைனடிக் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக்ல half m u1 square plus half m u2 square equals to half m v1 square plus half m v2 square. Okay, இது kinetic energy conservation, அது momentum conservation. half cancel பண்ணிடலாம் எல்லாத்துலயும். Okay, you have m1 u1 square அதை கொண்டு வந்துடுறோம் பக்கத்தில். ஸோ லைக் இல் பி லைக் m1 into u1 minus v1 square. Okay, u1 square minus v1 square equals to m2 into v2 square minus u2 square. Okay, this is from your kinetic energy conservation, that is from your potential energy, I mean momentum conservation. Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். Okay, I'll divide this with that. Okay, so now divide this with m1 into u1 minus v1 divided by m2 into u2 minus v2, I mean v2 minus u2. Okay, m2 cancel, m1 cancel. So அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். Now it goes like u1 plus v1 into u1 minus v1 a square minus b square expansion. Now u divided by u1 minus v1. Okay, equals to inga v2 minus u2 v2 plus u2 divided by v2 minus u2. Cancel. Okay, இப்போ இந்த ஒரு ஃபார்ம் வந்திருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதான் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன். ஓகே, ஐ வில் டிஸ்கஸ் இட் அகெயின், பட் நவ் இட்ஸ் u1 okay minus u2 equals to v2 minus v1. Okay, v2 minus v1 divided by u1 minus u2 equals to 1. Perfectly elastic collision got a condition idu. Okay, velocity of separation. Okay, separation appo velocity difference approach appo irukra velocity difference adoda ratio is 1. Okay, this is a condition for this is okay for perfectly elastic collision only. Idhukku mattum dhaan idu applicable.
மற்ற types of collisionக்கு it becomes less than 1. We'll see that. இப்போ இந்த equation இருக்கு இல்லையா, இதுலேருந்து I will substitute anything in this first one. இப்போ வேணா I will substitute now என்ன substitute பண்ணலாம், v1 போடலாமா? வாய்ஸ் கேட்குதுல? ஹலோ, audible right? Yeah, okay. ஒரு equation substitute. So here we have m1 into u1 minus v1. Okay, இங்க v1 மட்டும் இதை substitute பண்ணலாம். Anything, you can substitute anything okay here. v2 substitute பண்ணலாம், it's easy. Equals to m2 into v2 minus v1. Okay, so v2 க்கு பதிலா we are writing u1 minus u2 plus v1 plus v1 minus u2. Okay, இது அப்படியே எழுதுவோம். Now m1 u1 minus m1 v1 equals to becomes m2 u1 minus 2 m2 u2 plus m2 v1. Okay, நம்ம வந்து v1 கண்டுபிடிக்கலாம் because u1 will be always given, u1 and u2. இப்போ கண்டுபிடிக்கிறது v1க்கு. Okay, this derivation is all not required, but for understanding purpose எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு I won't discuss the second one here on. Okay, so m2 v1 equals to m1 u1 minus m1 v1 minus m2 u2 plus m2 u2. ஓகே, இப்போ அப்படியே டிவைட் பண்ணுங்க இந்த ஈக்குவேஷனை. இது காமன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ m1 into u1 minus, oh we should take v1 only, right? Okay, it comes here. So m2 v1 plus m1 v1 equals to m1 u1 okay, m1 u1 minus m2 u2 plus 2 m2 u2. Okay, now v1 equals to this entire thing divided by m1 plus m2. Okay, add this one, m1 u1 minus 2 u2 m2 v1 went there, m1. Okay, fine. Divided by your m1 plus m2.
Okay, this entire derivation, it goes like this. Okay, this big derivation. Okay, voice கேக்குது தானே? Fine. This is actually U1. My bad. Okay. And it goes like this. It goes like M1 U1 M1 minus M2 U1 2 M2 U2 by M1 plus M2. Okay, just remember this formula. Okay, this is for V1. I'll be back in a second. Once. Okay, this is for V1. இது ஒரு ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ V1க்கு வந்து இட்ஸ் லைக் 2 M2 U2 M1 minus M2 U1. அதே வந்து V2க்கு வந்து இட்ஸ் 2 M1 U1 M2 minus M1 அண்ட் என்டையர் திங். ஸோ மேலே இருக்கிற அப்படியே வந்து V1க்கு என்ன இருக்கோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறிடும். ஓகே, அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் லைக் யூ கான் டிரைவ் இட் இன் எக்ஸாமினேஷன் வரல. ஓகே, நோ வே. அண்ணா பாத்தி பேர் காணும். ஓகே ஓகே ஃபைன். Then you have coefficient of restitution. I told you, right? Velocity V2 minus V1 by U1 minus U2. Okay. In the ratio வந்து then the velocity of separation divided by velocity of approach. The ratio தான் வந்து your coefficient of restitution shown by E. Okay, E represent பண்ணுவாங்க. And yeah, that's it. This is your coefficient of restitution. இப்போ now see இந்த coefficient of restitution எங்க வரும்னு காமிக்கிறேன். This is for one. இது வந்து எங்க 1 வந்தா it's for perfectly elastic. Okay, the E it will come here. It has a separate derivation. Okay, I'll write the age. கேக்குதுல வாய்ஸ் எனக்கு அடிக்கடி பயமா இருக்கு. அண்ணா which college? மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் பா. Okay, you have this 2, right? Nothing, you have this 2, right? இந்த 2க்கு பதிலா you have to write 1 plus E. 1 plus E. This is for your inelastic collision. This is for inelastic collision. Inelastic collision 1 plus E னு எழுதுவேன். ஓகே, கிளியரா? பர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக்கு இது ஒரு ஃபார்முலா. திஸ் இஸ் 2 V1க்கு 1 V2க்கு 1 அண்ட் இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் பிகாஸ் திஸ் ரேஷியோ சேஞ்சஸ். ஏன்னா
ஏன் ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா கொலைட் ஆகும்போது இட் வில் ஹேவ் திஸ் deformation potential energy, right? It will get the kinetic energy, it gets converted into that. So your this ratio of velocity, it won't be same. Okay, now for perfectly inelastic collision, you see initially it will have m1 u1 plus m2 u2. Okay, ஃபைனலாக வந்து என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பார்ட்டிகளும் ஒன்றுக்கா சேர்ந்துடும். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி m1 plus m2 and it will have a common velocity u. ஓகே, ஃபைனலாக ரெண்டு பார்ட்டிகளும் ஒட்டிக்கும், இப்படி போகும். அண்ட் அந்த டைம் தே போத் சேர்ந்து தனியாக ஒரே பார்ட்டிகளாக மூவ் ஆகும். ஓகே, இதுக்கு வந்து ஃபார் ஃபைண்டிங் இட்ஸ் சிம்பிள், சேம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் வச்சு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது அந்த கொலிஷன் ஃபார்முலா காமிச்சேன் இல்லையா, தட்ஸ் ஆல்சோ நாட் நெசசரி இஃப் யூ லா ஆஃப் எல்சிஎல்எம், ரைட், லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் லீனியர் மொமெண்டம், இது உங்களுக்கு அங்கே டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். பட் ஸ்டில் அதுவும் அது ஸ்டெப்ஸ்லாம் தாண்டி தான் வரணும். ஸோ டேரெக்டாக ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா இட்ஸ் ஈஸி. ஏன்னா நீட் பொறுத்த வரைக்கும் டைம் இஸ் அ ஃபேக்டர் that determines a lot of things. Fine. Class crystal clear now. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. 10 நிமிஷம் கிளாஸ் நான் என்ன நடத்தினேன்னு உங்களுக்கு கேட்கல. இனிமேல் மைக் பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக்கலாம். சாரி கைஸ். Oh my, okay. This is the entire work per energy. Okay. இதுக்கப்புறம் you have one topic, collisions-க்கு அப்புறம். கேக்குதா? ரைட். இதுக்கப்புறம் you have one topic, power. Okay, power, it's nothing but rate of doing work, rate of doing work. Okay, or rate of dissipation of energy. அதாவது ரேட்னா என்ன, ஒரு பெர் யூனிட் டைம்க்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறான், பெர் யூனிட் டைம்க்கு எவ்வளோ எனர்ஜி டிசிபேட் ஆகுது, அதுதான் பவர். ஓகே, ஸோ இட் டிட்டர்மைன் இட்ஸ் லைக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக யூர் ஆடிங்கா டிவைட் பை டைம். அதாவது ஒர்க் டிவைட் பை டைம். ஒர்க் கேன் பி written as force times displacement divided by time. It can also be written as force into velocity. Okay, this is your power. We'll solve some questions and end this session. Okay, பவர் பேஸ் பண்ணதை விட ஒர்க் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் வரும். ஓகே, இப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கல் v வெலாசிட்டியோட போகுது, யூர் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் f. ஓகே, v வெலாசிட்டியோட ஃபோர்ஸால் இவ்வளோ v வெலாசிட்டி அட்டைன் பண்ணியிருக்குன்னா அட் தட் இன்ஸ்டன்ட், ஓகே, த பார்ட்டிக்கல், ஓகே, அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ பவர் அந்த ஃபோர்ஸ், ஓகே, இந்த ஃபோர்ஸால் எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு கேட்கலாம். இட்ஸ் நத்திங் பட் எஃப் இன்டூ வி.
Okay, we'll solve some questions. இதே லோடு அதிகம். சாப்டர் முடிக்கணும் தாரிகா. All basic questions only. It's like NEET level. Okay. A force of, say, first question, force 2i 3j 4k. Okay, cap போட்டுக்கோ. இது வந்து ஃபோர்ஸ். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதே 2i say like 4j வச்சுக்கோ, 4j and 3k. இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ஃபோர்ஸாக இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வருது. இந்த ஃபோர்ஸ் 4 செகண்ட்ஸ்க்கு ஆக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, அந்த பாடி மேலே. Now they are asking power. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஒர்க் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஒர்க்னா எவ்வளோ? ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ் into displacement along the direction of force. Okay, force into displacement along the direction of force. I cap direction la in the force in the displacement, j cap direction la in the force in the displacement, k cap direction la in the force in the displacement. Okay, individually multiply pannom, perpendicular components all gets cancelled. Okay, so here it's 4 plus 12 plus 12 again 24 plus 4, you have 28 joules of work. Okay, 28 joules of work over 4 seconds time. So your power is 7 watt. That is 7 joules of energy per second. Okay, all right. Now next, A vector ஒன்று இருக்கு, B vector ஒன்று இருக்கு. Okay, now component of A vector. Okay, component of the second question, component of A vector along B vector is root 3 times of component of B vector along A vector. Question புரிஞ்சா? Question புரிஞ்சா? A vector ஓட component along B vector. So ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு. Okay, they are making an angle theta வச்சுக்கோ. A vector B vector. என்ன சொல்ல வரானா, A vector along B vectorனா A cos theta. A cos theta is root 3 times of B cos theta. Okay, இப்போ என்ன பண்ணோம்? We should find AB ratio கண்டுபிடிக்கணும். A is to B ratio. என்னது? ஸோ அதாவது A is எடுத்துக்கலாம். ஸோ is equal to the question. Okay, அதாவது component of A along B is root 3 times of component of B along A. Okay, now AB ratio எவ்வளோ? cos theta cancel. A by B equals to root 3. Okay, all right, next. A block of mass m இருக்கு. Okay, mass m
அது லோவர் கீழே தள்ளுறாங்க. ஓகே, பிளாக் இஸ் லோவர் டவுன். ஓகே, கீழே போகுது இப்போ பிளாக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டி. ஓகே, கீழே போகிற ஆக்சிலரேஷன் வந்து g/3 ஆக்சிலரேஷன் போகுது. ஓகே, கீழே போகுது. இப்போ மேலே இருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறான்ல ஒருத்தன். ஓகே, ஹவு மச் ஒர்க் இஸ் ஹி டூயிங், அதான் கேட்குறாங்க. ஸோ அகெயின் நான் அந்த ஃபஸ்ட் கொஷின் ஒன்று காமிச்சேன் இல்லையா, ஒரு வெக்டர் கீழே இருக்குது, அந்த வெக்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பார்ட்டும் எக்ஸஸ் போர்ஷன் தான் வந்து வெளியே தெரியும். ஸோ அதாவது ஜி போயிடும், அண்ட் தென் ஜி கேன்சல் பண்ணிட்டு எக்ஸஸாக ஒரு ஆக்சிலரேஷன் ஏ இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் ஒர்க் டன் வந்து வி ஷுட் கன்சிடர் திஸ் என்டையர் திங். ஓகே, நவ் ஹியர் force F is ஓகே, ஒரு ரோப் இருக்கு, ரோப்பில் அட்டாச் இருக்கு வச்சுக்கோ, அதோட டென்ஷன் இஸ் ஆக்டிங் அப்வர்ட்ஸ். ஓகே, அதோட ஃபோர்ஸ் இஸ் F, ஆக்சிலேஷன் இஸ் A வச்சுக்கோ. ஓகே, நெட் ஆக்சிலேட் டவுன்வர்ட்ஸா, அப்போனா G கீழே இருக்கு மைனஸ் அதோட ஆக்சிலரேஷன் A is equal to g/3. acceleration A equals to 2g divided by 3. ஓகே, இது வந்து ஆக்சலரேஷன். இப்போ வந்து ஒர்க் டன் கேட்குறாங்க, ஒர்க் டன் பை திஸ் ஃபோர்ஸ் திஸ் கை இஸ் ஹோல்டிங் ஹியர், ரைட்? ஹோல்டு பண்ணுற இந்த ஸ்ட்ரிங்கு மீன் இந்த ரோப்பு அவன் லோவர் பண்ணுறான், ஆனால் அதான் அதுவும் ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, தேர் ஆஸ்கிங் த ஒர்க் டன் பை திஸ் கை. ஆக்சலரேஷன் தெரிஞ்சிருச்சு. Now displacement is d, acceleration is upwards, displacement is downwards, so negative work. Okay, negative mass into acceleration 2g/3 into displacement d. Okay, this is your work done. அவன் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தரான், பிளாக்கை லோவர் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக விடாமல் இஸ் கிவிங் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அதனால் இட்ஸ் கோயிங் ஸ்லோலி. It's not going with g acceleration, rather it's going with g/3. Clear? Okay, all right. ஒரு பக்கெட் இருக்கு, 20 மீட்டர் லென்த்து இல்லை ஒரு ரோப், பக்கெட்டில் 20 kg வெயிட், ஆனால் சம் மாஸ். ஓகே, வாட்டர் இருக்கு வச்சுக்கோ. ஓகே, இந்த 20 மீட்டர் லென்த்தான ரோப் வித் திஸ் பக்கெட், ரோப் ஹேஸ் மாஸ், இட் ஹேஸ் மாஸ். ஓகே, அதெல்லாம் மேலே இழுக்கிறேன், ஹவு மச் ஒர்க் வில் பின்னு கேட்குறாங்க. இந்த ரோப்போட லீனியர் டென்சிட்டி, ஓகே, லீனியர் டென்சிட்டி ஆஃப் மாஸ் இஸ் 0.2 kg per meter. இப்போது ஒர்க் டன் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, வாட்டர் அவன் எடுக்கிறான், வாட்டர். ஓகே, ஓவர் 20 meters இஸ் ரைசிங் இட் அப், 20 kg ஆஃப் வாட்டரை ப்ளஸ் 20 meters லென்த் இருக்கிற இந்த ரோப்பையும் சேர்த்து இழுக்கிறான். ஸோ இஸ் டூயிங் 2. ஓகே, இந்த மாஸ்க்கும் ஒரு ஒர்க்கு, இந்த மாஸ்க்கும் ஒரு ஒர்க். யூ ஷுட் ஃபைண்ட் நவ் த மாஸ் ஆஃப் திஸ் ரோப். ஓகே, 20 meters into 0.2 which is 4 kilograms. Okay, mass of this rope is 4 kilograms. We'll consider this as uniformly distributed, so midpoint in எடுத்துக்கலாம் as we discussed earlier. So 10 meters rope raise ஆகுது, 20 meters in the 20 kg raise ஆகுது, and so mgh for this one is 20 into 10 into g is actually acting downwards. அவன் மேலே ஒரு upwards accelerate ஆகல, it's going with uniform velocity. Upwards accelerate ஆகல, it's going with uniform velocity. Okay, so மேலே acceleration A should be equal to downwards acceleration G.
ஓகே, சைன் மட்டும் மாறும். நம்ம ஒர்க் டன் பை திஸ் கை இஸ் பாசிட்டிவ் பிகாஸ் இட்ஸ் அப்வர்ட்ஸ். mg into h is again 20 meters. So 400 plus into 10 is 4000. 4000 joules of work done for this mass. And 4 kg இது 4 kg 4 kg வந்து மிட் பாயிண்ட், இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கான்செப்ட். ஓகே, நம்ம லீனியர் டென்சிட்டி இருந்துச்சு, யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ இட்ஸ் 4 into 10 meters மேலே ரைஸ் ஆயிருக்கு. 10 into 10 kg of, I mean 10 meter per second of gravitational pull. So it's 400. So work done is 4400 joules. இப்போ twist சேர்க்குறாங்க. 4400 joules of work is done by the man who is pulling this, okay, from the well. Work done by gravity is minus 4400 joules. Okay, clear? All right, அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம். ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு, ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்ல இருக்கு. ஓகே, ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் ப்ரொஜெக்டட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் theta 30 degrees. ஓகே, ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அதோட கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் u. ஓகே, மாஸ் இஸ் m, இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் u. ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் இதோட கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் we all know kinetic energy is velocity is in this direction. Okay, sin component எல்லாம் போயிடும். highest pointல u cos theta will be there. Okay, cos theta is that cos of theta is, for cos of 30 is root 3 by 2. So u 3 root 3 by 2, u is the velocity at highest point. Okay, kinetic energy is half mv square. Half into m into velocity square. Velocity is this root 3 by 2 into u. Okay, what a square. Half into m into 3 by 4 u square. Okay, it becomes like this is your 3 by 8 m u square. Okay, am I rushing or illa puriyudha? Anna enough net gaaliya podhe. ஏதோவா முடிச்சுக்கலாம், இன்னும் சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் கொஸ்டினா. இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பான். இப்போ இங்கே கைனடிக் எனர்ஜிஸ் கேன்னு வச்சுக்கோ. இந்த கேவோட கே இருக்கு, அதோட அந்த டேர்ம்ஸில் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி கேட்பான். இங்கே கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ? half m u ஸ்கொயரா? இங்கே கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ? 3 by 8 m u ஸ்கொயரா? ஸோ இதை வந்து இதுலேருந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுது. half m u square cancel becomes 4. So at highest point it will be 3 by 4k. இனிஷியலாக கைனடிக் எனர்ஜி கே இருந்துச்சுன்னா ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் கைனடிக் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறான். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதில், இந்த மாதிரி மாடல்ஸில். ஓகே, ரஷ் பண்ணுற மாதிரி இல்லைல்ல. ஐ திங்க் நான் டைம் கன்ஸ்டன்ட் வேஸ்ட் ஆனதால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. Oh, 3.5 hours.
Okay, but பரவாயில்ல, I'll finish this chapter now. ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்கு, பார்ட்டிக்கலோட VT கிராஃப். ஓகே, velocity time graph. Mass of the particle is 2 kg. Okay, uniform deceleration. Okay, it came to rest at after t seconds. Inge velocity is 20 meters per second. Okay, இப்போ இது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிதா இந்த பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்டுக்கு வருதா? the work done by that force அதை கேட்குறாங்க. the work done by this force which brought it to rest எவ்வளோ? சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி, அதான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒர்க் இந்த தியரம். ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். ஃபைனல் இஸ் 0, initial is half into m is 2, v square is 400. So work done by the force is minus 400 joules. Okay, next question. இந்த பவரோட ஒரு அப்ளிகேஷன், ஒரு மினிட்க்கு per minute, ஓகே, லைக் 400 புல்லட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு கன் வந்து 400 bullets per minute. ஓகே, வெளியே வருது. velocity of those bullets are like say 400 meters per second. Okay, everything 400 meters per second. ஓகே, கன்லேருந்து புல்லட் ஃபயர் ஆகுது at 400 bullets per minute. ஓகே, ரேட்டு இந்த velocity. இப்போ பவர், ஓகே, பவர் சே P is the power of that assault rifle. Okay, mass of individual bullets எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. mass of bullets, so power is P. okay, mass வந்து mass of bullets கேட்குறாங்க. பவர் என்னது? ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டியா? கொஸ்டின் புரிஞ்சா இருக்கும். என்னாச்சு? ஒன்ஸ் மோர். இந்த கொஷினா? ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், யூ ஹேவ் அ கன். ஓகே, இதான் கன் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கன், அந்த கன்லேருந்து ஒரு மினிட்டுக்கு 400 புல்லட்ஸ் வெளியே வருது. 400 புல்லட்ஸ். அந்த புல்லட்டோட வெலாசிட்டி வந்து 400 meters. ஈச் புல்லட்டோட வெலாசிட்டி வந்து 400 meters per second. ஓகே, 400 per minute. ஒரு மினிட்டுக்கு இவ்வளோ புல்லட் வருது. ஓகே, இப்போ கன்னுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது. சே ஒரு 5 கிலோ வாட்னு வச்சுக்கோ.
5 kilowatt பவர் வந்து இந்த கன் இந்த அசால்ட் ரைஃபிளுக்கு இருக்குது. It's capable of 5 kilojoules of energy per minute, per second. Okay, it's capable of producing that much power. Now they are asking the mass of the bullets. பாருங்க, இப்போ கொஸ்டின் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஈஸி. இப்போ புல்லட்டோட கைனடிக் எனர்ஜி, இப்போ இண்டிவிஜுவல் புல்லட்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜி மாஸ் m. ஓகே, half into m into v ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 400 ஸ்கொயர். 400 ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் யோர் இண்டிவிஜுவல் புல்லட்டோட கைனடிக் எனர்ஜி. ஓகே, இப்போ பவர்னா என்ன? ரேட் ஆஃப் ஒர்க் டன். ஓகே, ரேட் ஆஃப் ஒர்க் டன்னா rate of energy dissipation, anything. Okay, something you have rate of energy dissipation, okay, or rate of work done. In general, it's energy divided by time, work divided by time, or energy divided by time. So this is your kinetic energy for one bullet. Okay, now இப்போ வந்து இது வந்து 400 bullets வருது ஒரு மினிட்க்கு. 60 seconds. ஓகே, is equal to 5 kilowatts. 5 into 10 power 3 watts. ஓகே, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் if you solve you will get m. question புரிஞ்சா? இது ரீனா. ஓகேல? இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நிறைய வாட்டி ப்ரீவியஸில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். ஓகேல எல்லாத்துக்கும்? ஓகே, நிறைய வாட்டி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இது வந்திருக்கு. எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டோட மார்க் டெஸ்ட் நிறைய வாட்டி இது கேட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் லைக் 2 டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, இது ஒரு வெஜ்ஜா? ஒரு எண்டு வந்து இப்படி இருக்குது, ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது. ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, at height h, the height h. இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. டயமீட்டர் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக இருந்தது. நான் இந்த நிறைய வாட்டி இந்த கொஸ்டினை மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். தி ஆஸ்க் டயமீட்டர் ஆல்வேஸ். ஓகே, நான் தான் ரேடியஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சி போட்டு போயிடுவேன். ஐ வில் ஆப்வியஸ்லி லூஸ் மார்க்ஸ். ரேடியஸ் இது ஷுட் ஃபைண்ட் டயமீட்டர். ஓகே, இப்போது கொஸ்டின் என்னென்னா, ஹைட் ஹெச்லேருந்து இந்த பார்ட்டிக்கல் ரிலீஸ் ஆகுது. பார்ட்டிக்கல் அப்படியே கீழே போய் இதில் அட்டைன் சம் வெலாசிட்டி. இந்த அட்டைன் ஆன வெலாசிட்டி மூலமாக இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் திஸ் சர்க்குலர் மோஷன். ஓகே, இந்த வெர்டிக்கல் சர்க்கிளில் கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஸோ this potential energy here gets converted into kinetic energy, and the kinetic energy it will do this vertical circular motion. Okay, now vertical circular motion ku minimum velocity at this point is root gr. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளோ? root 5 gr. Okay, root 5 gr. Now mgh. நான் இப்போ இதை மாஸ் m வச்சுக்கோங்க. இந்த பார்ட்டிகளோட மாஸ் m. கொஷின் இல்லாத புரிஞ்சா? ஸோ பார்ட்டிக்கல் மாஸ் m வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பார்ட்டிக்கல் மாஸ் இஸ் m. gh which is potential energy.
அந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறும். half into m into minimum velocity at the lowest point so that it can undergo a vertical circular motion of a particle is root 5 gr. Highest point it should be root gr. Okay, so half into m v square is 5 gr. Okay, g cancel, m cancel, 2 by 5 h equals to r radius. Okay, this is your radius. அவன் எப்பவுமே டயமீட்டர் தான் கேட்பான். ஸோ இட்ஸ் லைக் இன்டூ 2. நிறைய வாட்டி மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. 4/5 h equals to d. ஒன்று இப்படி கேட்பான், இல்லைன்னா டயமீட்டர் கொடுத்துருவாங்க, தி லாஸ்ட் ஹைட் சேம் அதே எக்ஸ்பிரஷன் தான் வரும், அது அப்படியே மாற்றி போடணும். h equal to 5d/4. ஓகே, அண்ட் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் கொலிஷனோட ஒரு சின்ன conceptual question. Okay, you have okay, perfectly elastic collision அப்போ என்ன ஆகும்னா, when you have this mass of, okay, இது ஹிட் ஆச்சுன்னா it will get transferred here, transferred, and then finally only this one will move. Rest all will come to stationary if their masses are same. Okay, its initial velocity will be v and say u. Okay, its initial velocity is u. இந்த பார்ட்டிக்கிள் இந்த 3யும் ஒட்டுக்கா சேர்ந்துருக்கு, கரெக்டாக டிபிக் பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாமே கான்டாக்டில் இருக்கு. ஓகே, initially it will be u, பட்டோடனே this one will come here, this m will move with the velocity u, this m and this m, they'll all be stationary. Okay, இது ஒரு perfect elastic collision ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷனில் பார்த்துக்கலாம். ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் வச்சு ஒரு கொஷின். ஓகே, இதில் வந்து இங்கே பாருங்கள், கார்பேஜ் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, 1 kg மாஸ். ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் 10 meters per second. ஓகே, 2 kg ஆஃப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து 20 meters per second வெலாசிட்டியில் போகுது. 2 kg hits for 1 kg. Okay, they are asking final velocities. I mean, அப்புறம் they told that இதோட final velocity is say 6 meters per second வச்சுக்கோ, இதோட final velocity. இதோட final velocity எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. coefficient of restitution is 2/3 கொடுத்துட்டான். ஓகே, ஸோ நீ இந்த கொஸ்டினுக்கு you don't have to substitute mass. ஓகே,
அந்த பெரிய ஃபார்முலா பார்த்துல 2m1 u1 by m1 plus m2 plus m2 minus m1 into u2 by m1 plus m2 அது தேவையில்லை. ஓகே, மாஸ் கொடுத்துருப்பான். இஃப் யூ சி மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி யூ வில் அதுக்கு தான் போவேன். பட் தே கேவ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் ஹியர். யூ நோ v2 minus v1 divided by u1 minus u2 equals to e, that is 2 by 3. Okay, and so v2 எவ்வளோ? Initially this one, if the இது of u1 இது 2 kg 1 நினச்சிக்கலாம். ஓகே, u1 is 20 minus 10. Velocity of second is 6. Velocity of first one கேட்குறாங்க is equal to 2 by 3. Okay, 10, 20 by 3, 20 by 3, 6 minus v1 equals to 20 by 3. 6 minus 20 divided by 3 equals to v. Okay, இந்த மாதிரி something. Okay, அப்படின்னா என்ன இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகணும்னு அர்த்தம். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு கொஷின், சில கொஷினில் மாஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, தென் யூ வில் பி லைக் யூ வில் பி கன்ஃபியூஸ் என்ன இது யூஸ் பண்ணணும். சே ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஏ இருக்குது, ஓகே, அண்ட் பி இருக்குது, போத் ஆர் மூவிங் இன் சேம் டைரக்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப், ஒரு கொஷின் புரிஞ்சா? ஓகே, ரைட், இது அதே பேஸ் பண்ணி தான். ஓகே, வித் திஸ் வில் எண்ட் த செஷன். ஓகே, இது 10 meters per second வெலாசிட்டியோட போகுது, இது 20 meters per second வெலாசிட்டியோட போகுது. ஓகே, போத் மூவிங், ரெண்டுமே மூவ் ஆகுது. 10 meters per second போய் இந்த 20 meters per second வந்து it hits the 10 meters per second. Say this is 20, say this is 10. Okay, it hits this. Okay, அதுக்கப்புறம் இதோட velocity is 4 meters per second along the same direction. Okay, they are asking இதோட velocity. Okay, it's easy. See here, velocity of separation divided by velocity of approach. Okay, the difference is equal to 1 for perfectly elastic collision. If they don't mention, if they didn't mention it, okay, inelastic illa inelastic collision mention பண்ணல, இல்ல coefficient of restitution mention பண்ணல, இல்ல deformation as mention பண்ணல, ஒண்ணுமே பண்ணலனா it's you can consider it to be perfectly elastic. Okay, இங்க வந்து v2 minus v1 divided by u1 minus u2 is equal to 1. v2 எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும்? v2 minus 4 the same direction divided by u1 is 20 minus, okay, say it's in opposite direction. Okay, இது வந்து opposite direction வந்து வச்சுக்கலாம். கொஷின் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். Okay, 10 meters in opposite direction. அப்போனா 20 minus 10, it will be 20 plus 10 is equal to 1. v2 minus 4 equals to 30. v2 is equal to 34. v2 is positive. அப்போனா என்ன? இதுவும் 34 meters per second speed in the same direction. Okay, அந்த கொலிஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா,
இதில் சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்லுவான்னா மாஸ் ஆஃப் first second object, okay, mass of second object is very much greater than the mass of first object, like very greater than mass of first object. அப்போனா என்ன ஆகும்? இப்போ எர்த் மேலே ஒரு பார்ட்டிகிள் கொலைட் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும்? இட் வில் பவுன்ஸ் பேக், ரைட்? அந்த மாதிரி செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது, இட் வில் ஸ்டே ஸ்டேஷ்னரி. ஓகே, இதில் என்டையர் திங்கில் யூ கேன் இக்னோர் M1, வேறு M2 மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எங்கே இருந்தாலும். ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் தேட் இட் வில் earth is at rest, I am bouncing something on it. இதோட டிஃப்ரென்ஸும் இது வெறும் M2 தான் இருக்கும். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் அதே வெலாசிட்டியோட போகும் யூஸ்வலி. ஓகே, இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அண்ட் மாஸ் இஸ் வெரி வெரி மச் கிரேட்டர், இட் வில் ஸ்டே ஸ்டில். இப்போ செவரில் ஒரு பால் வீசுகிற மாதிரி தான், செவரோட மாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இட் won't மூவ், யூஆர் த்ரோயிங் அ பால் ஆன் இட், இட் வில் பவுன்ஸ் பேக். ஓகே, and one last question. Okay, we have 3 balls, okay, of same radius. After collision they move with a velocity v, like, or their centers form an equilateral triangle. Okay, கொலைட் ஆகும்போது அதே இப்போ நார்மலாக இருக்குது. டியூரிங் கொலிஷன் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் நார்மலாக இருக்குது. டியூரிங் கொலிஷன் தேர் சென்டர்ஸ் இந்த லைன், இட் ஃபார்ம்ஸ் an equilateral triangle. Okay, so initiates with velocity u. Okay, now they are asking coefficient of restitution for this. கேட்டாங்கன்னா இது 60 degrees-ஆ? velocity of separation by velocity of approach-ஆ? செப்பரேஷன் எவ்வளோ? u. மீன் செப்பரேஷன் வந்து தெரில. ஓகே, வெலாசிட்டி ஆஃப் அப்ரோச் வந்து இனிஷியல் இந்த வெலாசிட்டி இருக்குல்ல, u is like in this direction, v is in this direction. அதனால we should take it as along that. Okay, 30 degrees-ஆ? இது 30 degrees. இது நம்மளோட u along v, so it's u cos 30, u root 3/2. this is your velocity of approach. மேலே வந்து செப்பரேஷன் வந்து v. okay, and sometimes if they have relation with u and v, it's easy, we can find it, and we can find momentum வச்சு கண்டுபிடிங்க v, it's easy. so same mass சொன்னேன், so m into u equals to 2m into v யோட cos component, v cos 30, அதாவது v root 3/2. m cancel, 2 cancel, u is equal to v root 3. okay, இது வந்து law of conservation of linear momentum வச்சு, and v divided by root 3 u/2. v வந்து என்னது, u வந்து என்னது, v root 3. so u க்கு பதிலாக will write v root 3 again. v cancel, so coefficient of restitution in this case is 2/3. okay, note one important conceptual question: coefficient of restitution will always be less than 1 or equal to 1. for perfectly elastic collisions, coefficient of restitution is 1. okay, for inelastic collisions it's always less than 1. okay, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இது நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இதோட முடிச்சுக்கலாம்.
நான் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்கில் ஐ டோல்ட் திஸ் வில் பி ஓவர் இன் லைக் 2.5 hours. It's almost 4 hours now. Okay guys, okay, thank you. கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் ரொட்டேஷனல் மோஷன். அதில் ஐ வில் இந்த சர்க்குலர் மோஷன் பார்ட் வந்து நான் அது சொல்லித்தரல. மோஷன் பிளேன் ஐ தாட் இட் வில் சூட் வித் தட் சாப்டர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வில் சி thermodynamics, thermal properties, mechanical properties of solids, liquids, solids, fluids, and அப்புறம் வேவ்ஸ். ஓகே, அதோட முடிச்சுப்போம். இன்னும் சில கொஷின்ஸ்லாம் ஃபர்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த கொலிஷன் பேஸ் பண்ணி ஐ வில் ட்ரை டு கெட் சம் குட் குவாலிட்டி கொஷின்ஸ். ஓகே, திங்க் திஸ் இஸ் இனஃப். இதுக்கு மேலே நீட்டில் பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க, பட் உங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் மேபி கேட்கலாம். நீங்கள் எல்லோரும் எழுதி தானே இருக்கீங்க? கைனெட்டிக் தியரியிலேருந்து கொஷின்ஸ் வருமானா டெஃபினட்டாக கேட்பாங்க. ஒரு கொஷின் அது எப்படியாவது வந்துடும். இட் வில் பி ஈஸி ஒன்லி. டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அதெல்லாம் வச்சு மீன் ஃப்ரீ பாத் டைரக்ட் ஃபார்முலா பேஸாக தான் இருக்கும். தே வாண்ட் கன்ஃபியூஸ் யூ டூ மச். Okay, but further you should understand how they'll ask, right? Okay, thank you. வேற ஏதாவது கேட்கணுமா? இனிமேல் மைக் ஒழுங்காக பார்த்துக்கணும். Okay, bye. Thank you. சரி, ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, பாய். அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். ஆமாம், எனர்ஜி தான் வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஓகே, பாய் கைஸ்.